ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु। इनका मैं छोटा सा एक परिचय दे रही हूँ। डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु ने बीएचएमएस किया है, एमडी किया है, पीजी डीएचएम किया है। यह गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पारस पानी गोड्डा झारखंड में ये असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के। ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी न्यू दिल्ली के एक्स सीनियर रिसर्च फेलो भी हैं। सर का आज का विषय है होम्योपैथी फार्मेसी के कानूनी पहलू। सो ओवर टू यू डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु सर, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैडम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जोहार। डॉक्टर देवेश कुमार देवांशु की तरफ से आज की विषय का जो चर्चा का जो सब्जेक्ट है, कानूनी पहलू होम्योपैथिक फार्मेसी का। जितने भी हमारे सीनियर, हमारे गुरुजन, जो हमारे टीचर, जो हमारे फैकल्टीज, जो भी होम्योपैथिक घराना के एक्सपर्ट सब इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करें, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों का प्रणाम और सबों को हमारी तरफ से जोहार। अब बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाना का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले होम्योपैथी का जो लीगल स्टेटस है, सबसे पहले इन द ईयर 1969 में फर्स्ट टाइम होम्योपैथी गॉट ए लीगल स्टेटस and it was introduced in the Drug and Cosmetic Act 1940। सबसे पहले 1969 में इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में इसको पुट किया गया था। और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, इनका काम है रेगुलेट करना इन चीजों को, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। द होम्योपैथी एक्ट्स एंड रूल्स आर फॉर्म्ड बाय सब कमिटी ऑफ ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको कि हम लोग DTAB भी बोलते हैं। इनका काम है इन सब चीज को देखभाल करना। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको लीगल स्टेटस प्राप्त किए, उसके बाद जितने भी हमारी मतलब इंडिया में होम्योपैथी के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उनको एक सिस्टमेटाइजेशन, एक प्रॉपर वे में ओरिएंटेशन मिला। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो डिफरेंट शेड्यूल दिए हुए, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली आयुर्वेदिक एंड सिद्धा के बारे में दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि इज पोर्शन ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा। हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे होम्योपैथिक का जो लीगल स्टेटस है उसके बारे में। तो सेकंड शेड्यूल में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड with a drug manufactured for sale, sold, stocked or exhibit for sale. These are the drugs, classification of drugs. तो होम्योपैथिक मेडिसिन का लीगल स्टेटस के हिसाब से हम लोग किसको होम्योपैथिक मेडिसिन बोलेंगे? तो ऐसे मेडिसिन को जो कि इंक्लूडेड इन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया में नहीं है लेकिन दूसरे फार्माकोपिया में, जैसे फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में दिया हुआ है, उसको हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। या ऐसा जो कि इन सारे में भी इंक्लूड नहीं है, उसको भी हम लोग इसको ये करेंगे। तो हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के बारे में जब पार्ट 1 में जाते हैं, तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन के डिफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूड्स एनी ड्रग्स व्हिच इज रिकॉर्डेड होम्योपैथी प्रूविंग थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ व्हिच has been established through the long clinical experience as recorded in authoritative homeopathic literature of India and abroad, and which is prepared according to the technique of homeopathic medicine but does not include a medicine which is administered by parental route। parental route का जो 5 ठो मेथड्स है, जैसे इंट्रावेनस या ये IV करके जो हम लोग देते हैं, उन सारे पोर्शन को एक्सक्लूड करके जो आएगा उसको हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जैसे 30AA में दिया हुआ इंपोर्ट ऑफ न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन,
तो किसको हम लोग न्यू मेडिसिन बोलेंगे और उसको कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसके लीगल पोर्शन कहां से आएगा? नो होम्योपैथिक मेडिसिन शैल बी इंपोर्टेड एक्सेप्ट अंडर एनी इन अकॉर्डेंस टू द परमिशन इन राइटिंग ऑफ लाइसेंस। जब तक हमको इसकी अथॉरिटी नहीं है, इसका परमिशन नहीं लेंगे, तब तक हम इस वर्क को नहीं कर पाएंगे। अब होम्योपैथिक मेडिसिन किसको हम लोग न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन बोलेंगे? तो ऐसा नहीं कि जो हम लोग कभी यूज नहीं किए हैं उसको हम लोग न्यू होम्योपैथिक बोलेंगे। इसलिए आज के डेट में हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद एकोनाइट ब्रानिया भी वो न्यू मेडिसिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो पेटेंट का सिनेरियो चल रहा है, उसको लेकर के हो सकता है एकोनाइट ब्रानिया भी कुछ दिन के बाद वो न्यू मेडिसिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए होगा। लेकिन लीगली जो होम्योपैथिक मेडिसिन किसको बोलेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच इज नॉट स्पेसिफाइड इन होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, मतलब किसी भी फार्माकोपिया में जो इंक्लूडेड नहीं है, which is not recognized in authoritative homeopathic literature, even जो homeopathic literature जो authoritative literature है उसमें भी ये इंक्लूड नहीं है, या a combination of homeopathic medicine containing one or more medicine which are not specified in any of the pharmacopoeia referred to any to in a clause 1 as homeopathic medicine also not recognized। मतलब कहीं पे उसकी ये मतलब फाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बारे में उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसका इंटायर प्रूफ आपको जो लीगल अथॉरिटी है, जो लाइसेंस प्रोवाइडिंग अथॉरिटी है, उसके पास आपको देना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को इंपोर्ट कर पाएंगे। सेकंड आता है 32A में पैकिंग एंड लेवलिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके लिए पार्ट 9 है, नो होम्योपैथिक मेडिसिन शैल बी इंपोर्टेड अनलेस पैक्ड एंड लेवल, मतलब प्रॉपर वे में अगर 9A के हिसाब से लेवलिंग नहीं किया हुआ है तो आप इसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये पार्ट 6 में इसके अलग अलग सबसेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे 67A में स्टेट गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जो कि इस चीज को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, तो जो एक स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सन को या उनको ऑथराइज कर दिया कि आप लाइसेंस इशू करेंगे। अब हम लोग को अप्लाई कैसे करना है? जैसे हम लोग सपोज मतलब जो ये सेल ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन है, तो एप्लीकेशन के लिए हमको एक फॉर्म चाहिए जो कि 19B फॉर्म है, उसमें हम लोग अप्लाई करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देते हैं और जो उसका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। तो फॉर्म ऑफ लाइसेंस 67C में दिया हुआ है, ये 20C और 20D एक फॉर्म है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो बुक है उसमें फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको देख लेने से चलेगा। नेक्स्ट है 67D। अगर आप जैसे कुछ कुछ चीजें कंफ्यूजन रहती है कि हम एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर BHMS करने के बाद हम लोग क्या होम्योपैथिक क्लिनिक खोल सकते हैं, क्या दवाई बेच सकते हैं कि नहीं? तो थोड़ा पोर्शन को मैं क्लियर कर दूं। अगर हम रजिस्टर्ड BHMS डॉक्टर हैं, जो कि हमारा किसी भी काउंसिल से रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्टेट या NCH से, तो हम लोग होम्योपैथिक क्लिनिक खोल सकते हैं, नॉट होम्योपैथिक शॉप। ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि होम्योपैथिक क्लिनिक में और होम्योपैथिक शॉप में डिफरेंस है। हम लोग दवाई ऑन द काउंटर नहीं बिक्री कर सकते हैं, लेकिन अपने पेशेंट को हम लोग दवाई दे सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब ये परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब मेडिसिन सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेडिसिन हमको सेल करना है, चाहे वो जो भी नेचर हो, चाहे आप रिटेल हो या स्टॉक होल्डर जो भी है, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि अगर एक जगह बहुत सारा आदमी इंडिविजुअल डॉक्टर्स करते क्या है कि एक लाइसेंस ले लिया और 4 जगह अपना ब्रांच खोल लिया, ऐसा नहीं कर सकते। सेल एट मोर देन 1 प्लेस के लिए आप ये है, अगर मोर देन 1 प्लेस में ये शॉप को ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट लाइसेंस की आवश्यकता है। और लाइसेंस का जो ड्यूरेशन है ये आपको वैलिड फॉर 5 इयर्स ओनली। ऐसा नहीं कि 5 साल मतलब एक बार लाइसेंस ले तो वो थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, ऐसा नहीं है। उसको आपको बीच बीच में रेन्युअल करेंगे। अगर रेन्युअल नहीं करते हैं उसका भी सर्टेन रूल्स दिया हुआ है, जैसे प्रोवाइडेड इफ द एप्लीकेशन फॉर द रेन्युअल ऑफ लाइसेंस इन फोर्स इज मेड बिफोर इट्स एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी डेट से पहले इसको करते हैं, और इफ द एप्लीकेशन इज मेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायर, अगर डेट एक्सपायर हो गया 6 महीने के अंदर करते हैं तो उसका अलग अलग फीस है। आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फी द लाइसेंस शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल ऑर्डर्स आर पास्ड ऑन द एप्लीकेशन and license shall be deemed to be expired if application for its renewal is not made within 6 months after its expiry। ये फिर सर्टिफिकेट को रेन्युअल करने के लिए हम लोग को जैसे फॉर्म 20C है, 20D में हम लोग ये अप्लाई करेंगे और 20E में उसको रेन्युअल करना है। नेक्स्ट है 67
एफ में कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, जैसे लाइसेंस लेने से पहले जो या तो आप 20C पे ले रहे हैं या डी पे जो भी ग्रांट लाइसेंस होगा उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। License in Form 20C or 20D shall be subject to the condition stated therein and the following further condition। उसके बाद कुछ और कंडीशन है जिसको कि आपको फुलफिल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। कुछ अगर इसके बावजूद भी अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कुछ और इंक्वायरी चाहिए तो 67GG के प्रोविजन के तहत एडिशनल इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव, तब जाकर का अगर आप लाइसेंस लिए उसके बाद सपोज होम्योपैथिक मेडिसिन का के लिए लाइसेंस सेल के लिए लाइसेंस लिया और आप कुछ इलीगल चीज में मतलब वहां पे ये कर रहे हैं तो उसके चलते आपके लाइसेंस को या तो कैंसिल कर किया जा सकता है या उसको सस्पेंड किया जाता है। जैसे लाइसेंस अथॉरिटी में गिविंग द लाइसेंस एन अपॉर्चुनिटी टू शो काउज why such an order should not be passed by another order in writing state the reason therefore a cancel a license issued under this part। लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, फॉर द टाइम बिंग आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने के लिए टाइम मिलेगा, सो कॉज दिया जाएगा, आप उसका अगर प्रॉपर रिप्लाई देते हैं तो फिर आपके लाइसेंस उसको वैलिड कर रखेगा। तो ये सारा उसका ये है। उसके बाद ये है पार्ट 6A का। अब है पार्ट 7A का, उसमें मैन्युफैक्चर फॉर सेल। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना चाह रहे हैं या मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन तो उसके लिए 85 में अलग अलग सेक्शन में जैसे 67 में था उसी तरह से 85 में अलग अलग दिया हुआ है। मैन्युफैक्चर ऑन मोर देन वन सेट ऑफ प्रीमिसेस के लिए क्या रूल्स है, एप्लीकेशन कैसे करना है हमको, उसके लिए भी आपको रेगुलेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही हम लोग को मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग को लाइसेंस नहीं मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन टू ए मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन, फिर न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन का यही मतलब है कि जो किसी भी फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है और उसके बारे में हम लोग पहले से कोई आइडिया नहीं, अगर आप उस चीज को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको अंडर ये नो न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन शैल बी मैन्युफैक्चर अनलेस प्रीवियसली अप्रूव्ड। लाइसेंस आपको अगर लिया हुआ है तभी आप उसको मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेंशन इन जो रूल 21 में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये करना पड़ेगा। द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन व्हेन अप्लाइंग टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेंशन इन सब रूल 1 शैल प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्री एंड अदर एविडेंस। उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसके बारे में या उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग उसके सोर्सेस के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स बताना पड़ेगा। जो द टर्म न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग 30A में देखें उसके बारे में मेंशन किया होगा। फॉर्म ऑफ लाइसेंस, इसके लिए जो मैन्युफैक्चर होम्योपैथिक मेडिसिन करेंगे उसके लिए फॉर्म जो है हम लोग को 25C फॉर्म आता है, उस पर हम लोग को ये करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कंडीशंस दिया हुआ है 85P फॉर ग्रांट और रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस इन फॉर्म 25C, तो उस कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तब जाकर के आपको लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री प्रीमिसेस शैल कंप्लाई विद, जो फैक्ट्री हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए जो जैसे हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको कि हम लोग शेड्यूल M1 करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, सफिशिएंट अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, सफिशिएंट इक्विपमेंट होना चाहिए, सफिशिएंट मैन पावर स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, जो कि शेड्यूल M में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है 85E। तो आप अगर अप्लाई करेंगे कि हमको यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है तो उसके लिए आपको जैसे एप्लीकेशन दे वहां से इंस्पेक्टर आएगा उस चीज को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो वो क्राइटेरिया सबको देखेगा कि आपके पास रियल में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग या यूनिट या M1 शेड्यूल के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग का जो क्राइटेरिया है उसके उसको आप फॉलो करते हैं हाँ या ना। अगर नहीं करते तो फिर आपको बोलेगा कि इसको करेक्शन कीजिए, तब फिर आपको परमिशन मिलेगा। जैसे 85EB रिपोर्ट बाय इंस्पेक्टर, जैसे वो रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट इंस्पेक्टर आएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विजिट करने के लिए, तो वो एक अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ग्रांट और रिफ्यूजल, अब जो रिपोर्ट सबमिट किया गया इंस्पेक्टर के द्वारा अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको वो परमिशन देगी या नहीं देगी। तो जो ग्रांट और रेन्यूअल जो लाइसेंस जो करेगा वो 25C और 26C पे करेगा। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकता है, नहीं तो आपको बोलेगा कि आप इन सारी चीज को करेक्शन कीजिए। उसके बाद अगर रिजेक्शन हो गया तो फिर से आप 85ED के प्रावधान के तहत आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फिर से। अगर उसके बावजूद अगर ये आता है तो 85E के चलते के तहत आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं।
अगर आपको मिलता है तो वो लेगा, ये 5 इयर्स का वैलिड रहता है। फिर से आप उसको 25C में जो लाइसेंस लिए उसको 26C में वो रेन्यूअल करेगा। कंडीशंस ऑफ लाइसेंस जो 25C में लिए shall be subject to conditions state therein and to the following further conditions named। अगर नहीं करते हैं या आप अगर लाइसेंस ले लिए हैं, आप अगर अदर देन जिस चीज की लाइसेंस मिली है उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं काम कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कुछ और एक्स्ट्रा चीज भी कर रहे हैं, तो आपके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है या उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये हुआ पार्ट 7A। पार्ट 9A में आता है लेवलिंग एंड पैकिंग ऑफ होम्योपैथी। इसको हम लोग लेवल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब भी हम लोग लेवलिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है वर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन मस्ट बी देयर। उसके बाद मेडिसिन का नाम लिखेंगे, फिर जो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट अगर ऐसा है मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम लोग ये करेंगे। और अगर नाम जो लिखेंगे जो कि स्पेसिफाइड होम्योपैथी फार्माकोपिया में दिया हुआ है, चाहे जिस भी फार्माकोपिया में, उसी नाम को हम लोग मेंशन करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और उसका पोटेंसी देना पड़ेगा। In case of homeopathy medicine containing 2 or more ingredients, the name of each ingredient together ये देना पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस देना पड़ेगा। उसका स्लॉट किस स्लॉट से ये लिया गया है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो अल्कोहल का परसेंटेज है उसको मेंशन करना पड़ेगा। बैच नंबर देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर करा है उसका लाइसेंस नंबर क्या है उनको देना पड़ेगा। 106B में ये दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ क्वांटिटी एंड परसेंट, जो कि हमारे बिहार स्टेट में दिया हुआ है कि जो अल्कोहल बैन है वहां पे क्या रेगुलेशन है। नो होम्योपैथिक, ये की ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया हुआ है, नो होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेनिंग मोर देन 12%, अगर 12% से ज्यादा नहीं है, नो होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेनिंग मोर देन 12% अल्कोहल शैल बी पैक्ड एंड सोल्ड इन पैकिंग और बॉटल ऑफ 30 ml एक्सेप्ट दैट इट मे बी सोल्ड। मतलब उसको अगर 12% से ज्यादा है तो उसको 30 ml में हमको डिस्पेंस करना, इसके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा 100 ml में बेच रहे हैं तो ये इलीगल है, एक्सेप्ट कहीं अगर हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है वहां पे सप्लाई हो सकता है 100 ml में। लेकिन आप अगर 12% से ज्यादा है अल्कोहल तो आप उसको 30 ml में ही डिस्पेंस करेंगे, ये 106B के प्रोविजन के तहत। उसके बाद आता है शेड्यूल M1 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाह रहे हैं या आपको एज ए इंस्पेक्टर वहां पे डिप्यूट किया गया है तो आपको उन सारे प्रावधानों को देखना पड़ेगा। शेड्यूल M या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो GMP सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसके जितने भी सारे प्रावधान चाहिए, जनरल रिक्वायरमेंट, लोकेशन एंड सराउंडिंग, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसका जो है वाटर सप्लाई होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, हेल्थ क्लोथिंग एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ, मेडिकल सर्विसेज, वर्किंग बेंच, कंटेनर मैनेजमेंट, इन सारे अगर अलग अलग सब सेक्शन है उसके लिए, जैसे मदर टिंचर सेक्शन के लिए या एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल टिंचर या मदर टिंचर, उसके लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंटेशन की है, ये वो इसलिए बोले कि जीएम जब भी शेड्यूल M के तहत या जीएमपी सर्टिफिकेशन है तो जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट होना चाहिए इक्विपमेंट का वो सारा होना चाहिए। जैसे मदर टिंचर वाले में डिसइंटीग्रेटर, शिप सेपरेटर, बैलेंस एंड फ्लूइड चॉपिंग बोर्ड, ये सब चीज होना चाहिए। इसी तरह से जैसे पोटेटाइजेशन सेक्शन में इन सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे ट्राइचुरेशन टैबलेट या ग्लोबल सेक्शन में इन सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता है। ऑइंटमेंट सेक्शन में इन सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है, उसको फॉलो करो, FF शेड्यूल में वो दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ कुछ हम लोग एक्ट दिया हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जिसको कि हम लोग को जब प्रैक्टिस के दरमियान इन चीजों को ध्यान पड़ना। जैसे एक है डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में दिया होता है और रूल 1957 में। दिस लेजिस्लेशन रिलेट्स टू द मेडिसिन कंटेनिंग ओपियम। अगर ऐसा कोई मेडिसिन जो कि ओपियम, मॉर्फिन, व्हिच आर कंसीडर्ड फॉर्मिंग डिपेंडेंसी, प्रोड्यूसिंग ड्रग एंड रेगुलेटेड देयर मैन्युफैक्चर, सेल्फ पोजेशन एटसेट्रा, ये इस एक्ट के तहत आएगा। आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, इट स्टैंड्स द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के लगते हैं
कि यहाँ पे कैंसर का सफल इलाज किया जाता है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं एज पर दिस प्रोविजन ड्रग एंड मैजिक एग्रीमेंट। कुछ कुछ डिजीज का लिस्ट दिया हुआ है इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जिसको कि हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ आपको इस शेड्यूल में दिया हुआ है सेक्शन 3 में, जैसे आपको अपेंडिसाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग, ब्राइट्स डिजीज, कैंसर, कैटरैक्ट, डिफरेंस, इन सारे डिजीज के बारे में हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। कुछ कुछ का स्टैंडर्ड जैसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में 126A में दिया हुआ है कि इसको हम लोग को कैसे करना, और शेड्यूल जो है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का, ये एफएफ शेड्यूल है। शेड्यूल के में कुछ कुछ ड्रग्स दिया हुआ है जिसका कि मतलब ये प्रोविजन से हट करके प्रोविजन इस पे नहीं, एक्शन एंड कंडीशन ऑफ एग्जाम्पशन दिया हुआ है। जैसे पूरा लिस्ट दिया हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, वही से हम ये लिखा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक बुक देखेंगे उसमें सारा चीज लिस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से ये नहीं कर सकते। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हम लोग को देखने की आवश्यकता है। जैसे मिस ब्रांडेड ड्रग किसको बोलेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ दिस मिस ब्रांडेड का मतलब होता है इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड, मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो छुप जाता है उसके कलरिंग से या कोटिंग से। और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट इज रियली ऑफ मिस ब्रांडेड। या इफ इट इज नॉट लेवल इन द प्रिस्क्राइब्ड डोमेन, अगर प्रॉपर वे में लेवलिंग नहीं किया हुआ ताकि वो चीज जो होना चाहिए प्रॉपर लेवलिंग में वो नहीं है, वो छुपा हुआ, तो उसको हम लोग मिस ब्रांडेड। या इफ इट्स लेवल और कंटेनर और एनीथिंग accompanying the drugs bears any statement, design or device which makes any false claim, जैसे बहुत सारा है कि नहीं ये ताकत बढ़ाने वाली दवाई है या ये इस टाइप की दवाई है, अगर ऐसा कुछ क्लेम किया हुआ है तो ये मिस ब्रांडेड ड्रग के अंदर आएगा। दूसरा है एडल्ट्रेट ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब होता है इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट और एनी फिल्दी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, अगर उसमें कुछ पार्ट मिक्स करेंगे, गंदा चीज या सड़ा हुआ चीज या और कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एडल्ट्रेट। या सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंडीशन है इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब जो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए, जो क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग फार्मेसी में देखते हैं, उस चीज को अगर मेंटेन नहीं करें, वेर बाय इट मे हैव बीन कंटामिनेटेड विद फिल्दी और वेर बाय इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजूरियस टू हेल्थ, अगर ऐसा कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं जो कि वो हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, उसको हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद और सब बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है एस्पुरियस ड्रग। एस्पुरियस का मतलब इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर ए नेम व्हिच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, मतलब दवाई अंदर में कुछ है, लेवलिंग हम लोग कुछ दे रहे हैं। या इफ इट इज एन इमिटेशन और ए सब्स्टिट्यूट फॉर another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive or bears upon its level or container the name of another drug unless it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other drug, तो उसको हम लोग स्पूरियस ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सारा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हम लोग मिस ब्रांडेड, बहुत सारा हम लोग उसको क्या कहते हैं, दोनों तीनों मीनिंग को समझते हैं कि नहीं एक ही है, मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेट या स्पूरियस ड्रग। उसके बाद हम लोग को जो सिस्टम है, हम लोग का जो रेगुलेशन का है, मतलब पूरी होम्योपैथी सिस्टम को, प्रीवियसली सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी थी, जिसका कि जिस एक्ट का नाम था द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। अभी ये खत्म करके नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी डेवलप हो गई। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं, कारण कि हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉलवर्ट दे आर बिग सॉर्ट ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। और चूंकि ये एबॉलिश भी हो चुकी है, लेकिन ये चूंकि किसी चीज को हम लोग को एक सिस्टम को समझने के लिए जो हिस्ट्री है उसको समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस चीज को दिया हूं, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा ये नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग को ये करना है, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ये जो प्रोविजन आई है इसके बारे में हम लोग को कुछ कुछ थोड़ा सा हम ये लाइट करेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी NCH हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 which come in force on 5th July 2021 by Gazette notification dated 5th July 2021.
The Board of Governors, in suppression of Central Council of Homeopathy constituted under Section 3 of Homeopathy Central Council Act 1973, stands dissolved thereafter. वो CCH को डिसॉल्व करने के बाद ये NCH आई है, और इनके जो है ना अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, उसमें 3 जो है मेन बोर्ड है. One is Homeopathy Education Board, has been constituted under Section 18 of National Commission for Homeopathy Act 2020 as an autonomous board under the overall supervision of Commission to perform the function assigned in the Act. The Homeopathy Education Board consists of President and 4 members. ये दिया हुआ है. जो होम्योपैथी ये एजुकेशन बोर्ड है, इनके चेयरमैन डॉक्टर तारकेश्वर जैन सर. उनके बाद एक और बोर्ड है, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी, MARBH, has been constituted under Section 18 of the National Commission for Homeopathy Act 2020 as an autonomous board under the overall supervision of the Commission to perform the function assigned in that. The Medical Assessment and Rating Board for Homeopathy consists of President from the discipline of homeopathy and 2 members. ये उनकी एक बॉडी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है. इनके चेयरमैन है डॉक्टर KR जनार्दन नाइट सर. तीसरी जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी, BERH, has been constituted under Section 18 of the National Commission for Homeopathy Act 2020. ये दिया हुआ, इसका काम है, इसमें भी प्रेसिडेंट है और उसके बाद कुछ उनके मेंबर है. इनके चेयरमैन डॉक्टर पिनाकी एंड त्रिवेदी सर. तो ये पोर्शन है. उसके अलावा हम एक और चीज को हाईलाइट करना चाहेंगे. जो शेड्यूल है, हम लोग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल देखें, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स आयुर्वेदिक एंड यूनानी, आयुर्वेदिक सिद्धा, एंड सेकंड शेड्यूल का कुछ पोर्शन होम्योपैथी के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए दिया हुआ है, होम्योपैथी ड्रग्स के लिए. लेकिन जो होम्योपैथी का जो होम्योपैथी सिस्टम का जो शेड्यूल है, इसमें फर्स्ट शेड्यूल आता है. फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स, इसमें जो the central government shall by notification the official gazette determine the number of, मतलब कितने मेंबर उस स्टेट से रहेंगे उसके बारे में दिया गया. सीट allocated in the Central Council of Homeopathy in each state of the following basis. उसमें कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसके हिसाब से उस स्टेट में कितना जो इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए वो दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में. सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है कि medical qualification either BHMS or MD granted by any university, board or other medical institution in India which are not included in the second schedule, उसको हम लोग, अगर कोई ऐसा कॉलेज है या कोई ऐसी डिग्री है जो कि सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है, आपको उसको यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा. उसके बाद जो NCH जाएगी, वहां से ये अप्रूव होने के बाद तब आपको सेकंड शेड्यूल में, जैसे हम लोग कभी कल बोलते हैं कि नहीं PG की ये डिग्री सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है. एक और शेड्यूल है थर्ड शेड्यूल, जो कि ये सारा फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973. इसमें दिया हुआ है जो हायर एजुकेशन है, जो हायर या और आउटसाइड द इंडिया, जो आउटसाइड जो क्वालिफिकेशन की डिग्री, क्वालिफिकेशन है होम्योपैथी की, उसको अप्रूव करता है. जैसे कुछ मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक लंदन है, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक लंदन यूनाइटेड किंगडम है. इन सारे डिग्री, ये चूंकि इंडिया में नहीं है, ये बाहर की डिग्री है, इनको एफिलिएटेड करता है ये जो थर्ड शेड्यूल है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट. तो दिस इज माय पार्ट. थैंक यू सो मच. Thank you so much for the organizer for giving me a chance to deliver something regarding the legal aspect of pharmacy. Thank you so much. Thank you so much. मैडम. थैंक यू सर. अभी हमारे पास काफी टाइम है सर, हाफ एन आवर अभी भी है टाइम. अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चंस. हाँ, क्वेश्चन अगर किसी को कुछ है, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा, अगर हमको ये हो पाएगा तो आई कैन गिव द आंसर इफ एनी क्वेश्चन. सर यू आर ग्रुप सर. सुन सकता है? यस सर. डॉक्टर साहब, देवेश कुमार साहब, यस सर. आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था. बहुत सैल्यूट सबका. कॉस्मेटिक, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. रोड्स रेगुलेशन का को समझता नहीं था, बहुत लोगों को समझता नहीं है. आप सब कुछ बता लिया तो बहुत अच्छा हो गया. तो मेरा एक क्वेश्चन है, यस सर. एक दवा के
दूसरा दवा हो जाएगा कैसा, ये पोटेंसी में कैसा समझ सकता है? क्या सर? एक पोटेंसी दवा में 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में ये पोटेंसी का और दवा चेंज करेगा कैसा हम समझ सकता है? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा, आप क्या सर? I am pure in that Hindi. I can ask correctly. अपनी सर बांग्ला बोलन अपनी, you are speaking in English or Bengali or something like? I like to speak in English. My अच्छा, question, you sir. please listen. First you listen, then otherwise it will cross. Then you answer. That suppose our medicine 30 or 200, or how the potency can be differentiated. Another, that what it contains, priony or belladonna, how we will understand. How we will, there it is mentioned in somewhere you mentioned that the one medicine may be named and another medicine may be given. How you can identify that? यस सर. सर मेडिसिन को आइडेंटिफाइड करने के लिए हमारे पास जो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, फार्माकोपिया, डिफरेंट फार्माकोपिया में सर जो दिया हुआ है, मोनोग्राफ इंडिविजुअल ड्रग्स का दिया हुआ है, उससे हम लोग सर मैच कराते हैं. और क्वालिटी कंट्रोल के लिए अगर हमको ये लग रहा है कि सर अभी तक तो हमारे इंस्टीट्यूशन में होम्योपैथी है, उसमें सर 12x एंड 6C इसी पोटेंसी के बारे में हम लोग अभी तक कुछ कर पाए हैं सर. उसके बियॉन्ड अभी भी स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन. और अभी भी सर, लेकिन जो आप ब्रानिया और ब्लेडोना का जो डिफरेंशिएशन बोले सर, ये हम लोग जो क्वालिटी कंट्रोल है उससे हम लोग जज कर पाएंगे. ऑलरेडी मेंशन इन द फार्माकोपिया, इसमें कि इंडिविजुअल मोनोग्राफ के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिससे कि उसका जो फिजिकल कैरेक्टर है या जो हम लोग टीएलसी से या स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इनसे हम लोग उस चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इज इट गिवन सैंपल इज बेलाडोना और सप्लाइड सैंपल इज ब्रानिया, वी कैन आइडेंटिफाई. ओके सर. फिर दूसरा एक क्वेश्चन है, दिस पोटेंसी 30 और 200 बराबर है, ये whether it is a 200 or 30 potency, how we can identify? सर अप टू पोटेंसी का जो ये झमेला है सर, थोड़ा सा झमेला एग्जैक्टली नहीं, उन चीजों को कारण कि सर अभी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी बुक्स में जो लिटरेचर अवेलेबल है, हम लोग इस चीज को ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये जो सप्लाइड सैंपल ये दिया हुआ है, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ये ब्रानिया 30 है या ब्रानिया 200, आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इज इट सर ना? Yes, that is my question. Yes. तो सर इस चीज को लेकर के इंस्ट्रूमेंटेशन सर हम लोग अभी 12x और 6C तक ही आ पाए हैं. उसके बाद जो है ना, हम लोग उस पे हम लोग का बहुत ज्यादा रेगुलेशन कम नहीं, मतलब उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटलाइज नहीं कर पा रहे हैं सर. लेकिन अभी भी सर रिसर्च कुछ कुछ चल रहा है, जहाँ पे कि मिल रहा है कि नहीं 30 में भी या उसके बियॉन्ड जो पोटेंसी है उसमें भी कुछ कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल है. तो हम लोग कुछ दिन के बाद हो सकता है जो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तीसरा एक क्वेश्चन है, ये ट्रक इंस्पेक्टर का पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में अथॉरिटी में है? ट्रक इंस्पेक्टर, क्या सर? ट्रक इंस्पेक्टर का पोस्ट. ड्रग इंस्पेक्टर सर स्टिल होम्योपैथिक फैकल्टी की अवेलेबिलिटी नहीं है सर, अवेलेबिलिटी नहीं है सर. मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मैं अपना सर एक क्लिनिक ओपन किया था, तो मेरे बगल में एक एलोपैथिक क्लिनिक ओपन किए थे, तो उनका इंस्पेक्शन के लाया था, तो हमारे पास भी आ गए थे. तो हमसे बोला कि आपके पास लाइसेंस है? तो हम बोले कि हमारे लिए तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये क्लिनिक खोला हूँ, मेरा बोर्ड देखिए आप, उस पर क्या लिखा हुआ है. तो बोला नहीं डॉक्टर साहब आप तो दवाई रखते हैं. तो उस दिन फिर बोला कि नहीं, आप जाकर के वहां पे जो ड्रग इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप उनसे बात कीजिए. तो मैं वहां गया, वो बेचारा बहुत क्लियर करके बताया कि डॉक्टर साहब आप जो क्लिनिक को ओपन किए हुए हैं वो आप अपने रोगी, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का प्रोविजन बताया कि होम्योपैथी के लिए भी आप अगर, उस वक्त हमको इतना ज्यादा नहीं, उस वक्त मैं अंडर ग्रेजुएट ही था, पोस्ट ग्रेजुएट आया नहीं था. तो उसके बाद वो बताया कि नहीं, आप अगर क्लिनिक ओपन करना चाह रहे हैं, उसी में आपका चैम्बर भी है, आप अपने रोगी को दवाई दे सकते हैं, लेकिन ऑन द काउंटर दवाई बेच नहीं सकते. अगर कोई आएगा आर्नी कार्ड 200 लेने के लिए, आप उसको नहीं दे सकते. आप अगर प्रिस्क्रिप्शन सेल्फ करते हैं तो आप उसको दे सकते हैं, आप अपने रोगी के लिए दवाई रख सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. अगर आप दोनों काम करेंगे तो प्रीमिसेस शुड बी डिफरेंट. जिस प्रीमिसेस में आप क्लिनिक रखे हैं, उस प्रीमिसेस में होम्योपैथिक दवाई को नहीं रख सकते.
एक और क्वेश्चन है साहब, that Okay, is sure, sir. Sure, sir. allopathic truck inspector कैसे होम्योपैथी समझ सकता है? How you can allopathic truck inspector can understand the homeopathic trucks? नहीं सर, अभी जो है ना, अभी कुछ कुछ स्टेट्स में जो है ना, दे आर हेल्पिंग द होम्योपैथी, मतलब वो अपने टीम में होम्योपैथिक डॉक्टर को कुछ कुछ पुट कर रहे हैं, एज नॉट एज ए ड्रग इंस्पेक्टर बट एज ए एसोसिएट। जैसे सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनको उस टीम में रखते हैं जहां कहीं भी विजिट करने की आवश्यकता होती है। कुछ कुछ स्टेट में ऐसा प्रावधान किया गया है सर, लेकिन अभी भी फुल्ली ड्रग इंस्पेक्टर होम्योपैथी के लिए नहीं आया है। अभी कुछ दिन पहले सर एक यूपीएससी के थ्रू यहाँ पे यूपीएससी के थ्रू एक ही पोस्ट के लिए निकला था, एज ए होम्योपैथिक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में अभी तक नहीं है, तो फिर कभी कभी अभी एक केरला गवर्नमेंट में एक नया मेडिकल बिल आ गया, उसमें मेडिकल इंस्पेक्टर नहीं है टेस्ट करने के लिए, एलोपैथिक इधर में अथॉराइज किया, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो एक दो सारे स्टेट में ऐसा ही है, नॉट ओनली केरला, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स में सर सिचुएशन वही है। कुछ कुछ स्टेट्स में अब जो है ना, होम्योपैथिक डॉक्टर को उस टीम में जहां भी इंस्पेक्शन के लिए जाना है उसमें इनफिल्ट्रेट करके दे करके वो लोग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल प्रॉपर वे में चैनलाइज नहीं किया गया सर। But while I was the in charge of the Central Research Institute that time, there was one order came from the CCR. You are authorized to go any place and you are able to check if any complaint may come. But there are some complaint came, but then I asked them to write and give to me. I shall send it to the CCH or CCRH headquarters. Then they are not given in writing. They are complaining that it is adulterated medicine and it is not the correct homeopathic medicine. They are not ready. Without writing, how we can take to the this thing? I refused. If you are giving writing, I shall accept. Otherwise, I don't accept. Like that. लेकिन सर एक प्रोविजन है, अगर हमको कोई डाउटफुल सैंपल अगर किसी स्टेट में ये क्वालिटी कंट्रोल का कुछ होम्योपैथी के रिगार्डिंग अगर नहीं है, तो सर डायरेक्टली जो गाजियाबाद में ये लेबोरेटरी है वहां पे हम लोग भेज सकते हैं सैंपल को। उनका कुछ नॉमिनल चार्ज है, वो लोग टेस्ट करके रिपोर्ट भेजते हैं। Okay, मुझे समझता है, मैं सेंट्रल काउंसिल में काम किया था। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च में मैं काम किया था। ओके सर, ओके सर। इसलिए मुझे पता है, मैं उधर भी गया था इंस्पेक्शन के लिए, तो मुझे पता है ये सब कुछ। फिर भी मैं पूछता है, तो सभी दूसरा लोगों को भी समझता नहीं है, क्या करेंगे। तो कभी कभी पेशेंट का, मरीज का भी कंप्लेंट आता है, वह स्टेरॉइड्स डालता है, वही करता है, यही करता है, ये सब कुछ फॉल्ट्स यही होता है कभी कभी। उसी टाइम उसको, उस लोगों को समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसी टाइम क्या करने का, इसलिए मैं कुछ भी। ओके ओके, बहुत आपका एक प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सानी सर ने भी हैंड रेज किया है। देवांशु जी, आपने अच्छा जानकारी दिया है। अभी जो बातचीत चल रही थी कि होम्योपैथिक डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में की दवा रख सकते हैं, तो ये अभी आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है उसमें कि आप रख सकते हो, लेकिन आप उसको बिक्री नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसके कारण बहुत सारे स्टेट में कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि आप दवा रख रहे हैं अपने क्लिनिक में, पेशेंट को सेल्फ डिस्पेंसिंग की बात कही गई है। सेल्फ डिस्पेंसिंग यानी कि रोगी को दे करके देते हैं और रोगी अपनी रोगी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो दैट जब आप उसके लिए कॉस्ट लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो वह पैसा सेल में भी आ जाता है। तो पैसा, दवा का पैसा लेते हैं, इसका मतलब दवा आप बिक्री कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन एक्ट के हिसाब से अभी हम लोग थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर जो अपने क्लिनिक में एक दवा का दुकान जैसा बना करके रखते हैं और वो अपना जो है सो लिमिट आपको शो करना पड़ेगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में
ये दिया हुआ है कि आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पेशेंट के कंजम्पशंस कितने हैं, आपने कितना दवा लाया, कितना दवा को रोगी को दिया, ना कि आप बेचा, है ना। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा अगर आपने दवा अपने क्लिनिक में रख रहे हैं। दूसरी बात है कि दवा बेचने के लिए तो, बिक्री करने के लिए तो ड्रग लाइसेंस का जरूरत है, और ड्रग लाइसेंस को इंस्पेक्ट करने के लिए हर एक स्टेट में अलग अलग प्रोविजन है ड्रग इंस्पेक्टर का। हमारे बिहार में अभी है, अभी बहुत दिन से ये पोस्ट खाली था, लेकिन अभी इसको रीजनल बेसिस पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको कर दिया गया है, जो कि अपना तो वहाँ के लोकल जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ में, एक्सपर्ट के साथ मिल करके उसकी जांच करेंगे। तो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होने के कारण सबको ये सलाह मैं देना चाहूंगा कि आप दवा अगर क्लिनिक में ना रखें, या आप सीधे अगर रखते हैं तो आप दवा का एक लाइसेंस जरूर से अपने लिए भी ले लें अगर रखते हैं। दूसरी बात है कि एक लिमिटेशंस है, आप कितना दवा को रख सकते हैं, दवा रखना के लिए कितना जायज है, इसको समझना हम लोगों के लिए जरूरी होगा। और यह आप कभी भी इसमें कोई भी आप, जैसे इसमें जो कानूनी थोड़ा सा ढीलापन है, लचीलापन है, उसके कारण हम लोग फंसते हैं, और खास करके जितने भी केसेस हो रहे हैं इसी लचीलेपन के कारण हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर इसी बात को दलील देता है कि आप, ठीक है, आप कहते हो कि हम नहीं बेच रहे, रोगी को दिख रहे हैं, तो आप उसके रिसीट्स नहीं लेते हो, लेकिन पेशेंट जब को प्रिस्क्रिप्शन देते हो तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो आपको रिसीट भी देना चाहिए, वो रिसीट कहाँ है। तो हम लोगों में कुछ रेगुलेशंस का अभाव होने के कारण, और अभी हम लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए सबसे बेहतर एडवाइस ये होगा कि हम लोग दवा को रखें नहीं, है ना। अगर रखें तो उसके लिए प्रॉपर हम लोग ड्रग लाइसेंस को रख लें, है ना, ड्रग लाइसेंस रख लें। उसके बाद में तीसरी बात ये होती है कि दवा का एक जो आपका जैसे 30 ml से ज्यादा तो आप डिस्पेंस नहीं कर सकते हो, 30 ml से, और एक रोगी को 30 ml देते भी नहीं है। तो डिस्पेंसिंग का ये मतलब होता है कि 30 ml का बोतल आपने लिया, उसमें से निकाल करके रोगी को दे रहे हैं, तो 30 ml वो आपको लीगल माना जाता है। लेकिन आप अगर पूरा का पूरा 30 ml एक पेशेंट को दे रहे हैं, तो ये अभी इसके में आपके ऊपर में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो कुछ चांसेस ज्यादा हैं ड्रग इंस्पेक्टर को किसी न किसी तरह से आपको पकड़ने के लिए। इसलिए सबसे मैं जो देखता हूँ कि आप अगर दवा सीधे ना रखें, कोई दवा के मेनू, जैसे एलोपैथी में भी करते हैं, कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक में दवा नहीं रखता है, वो जब उसको लिखना होता है तो कोई आपको फार्मेसी से इसका कॉन्टैक्ट होता है, उस पर रेफर कर देता है, वहां पर उसकी दवा आपको रहेंगे, ठीक है ना। तो ये वहां से वह दवा ले सकता है। तो ये व्यवस्था करनी चाहिए, और हम लोगों को भी अपने आदत में चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशंस जो है सो धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। आपका जो रेगुलेशंस है, प्रेजेंट रेगुलेशंस है कॉस्मेटिक का, क्या कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स का, ये एनसीएच ने पिछले दिसंबर को इसको रिवाइज कर चुके हैं, और उसके अंदर में आपके अंदर में अनुशासन कार्रवाई, आपका लाइसेंस भी कैंसिल करने का प्रावधान आ गया है, अगर इस तरह से आपका मिसबिहेवियर दवा के विषय में होगा तो, है ना। बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात है कि हम लोग कहते हैं कि हम अपने रोगियों से फ्री में मेडिसिन देते हैं। तो फ्री मेडिसिन का, कुछ लोग फ्री मेडिसिन के नाम पर भी देते हैं, अपने को बचाने का कोशिश करते हैं कि मैं निःशुल्क कर सकता हूँ, क्योंकि निःशुल्क चिकित्सा करने के लिए आपके पास में कोई नहीं है। और एक बात और आता है, जब पेशेंट को आप दवा दे रहे होते हैं तो उसका लीगल कॉन्सेंट है कि नहीं है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है हम लोगों के लीगल में, और इसलिए लीगल एस्पेक्ट को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी होगा, और इसके बिना
ये नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा सा बच करके रहने के लिए यह उपाय है, क्योंकि आपके जो एक्ट कहते हैं उस एक्ट में आपको क्लैरिटी नहीं है। मैं समझा कि अभी मुझे बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर से भी बात हुई, बिहार में जो भी बहुत सारे कांड हो रहे हैं छापेमारी का डॉक्टर के क्लिनिक पर, वो भी हम लोगों को नजर में है। तो देखिए बिहार में जो जितने भी कांड हुए हैं, तो वहां पर होम्योपैथी की बदनामी हुई है, क्योंकि जिस डॉक्टर के क्लिनिक पर जो दवा निकला, जैसे थूजा निकला, तो थूजा पीने के बाद में आदमी मर गया। वो थूजा पीने से थोड़ी मरा, थूजा के बोतल में अल्कोहल था। और अब एक बहुत बड़ा हम लोग यहाँ विडंबना है कि ये जो अल्कोहल को स्प्रिट को बेचने का आपके पास में लाइसेंस नहीं है, लेकिन आप स्प्रिट बेचने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का लेबल लगाते हैं। ये लेबल लगाना भी बड़ा नाजायज है, और इसके कारण होम्योपैथी की भी बदनामी होती है। बहुत जगह पर यह भी हुआ कि थूजा आप नहीं यूज कर सकते। अब होम्योपैथी में ये थूजा कितनी पुरानी दवा है, इसी तरह से कई एक दवा है ये आप सरकार कह रही है कि आप थूजा को यूज करोगे तो आपको हम पर बैन करेंगे, तो आप थूजा को यूज नहीं कर सकते। हम लोगों ने सरकार के पास में जाके कहा कि सर ये कितना ये, हम लोगों ने गवर्नमेंट में जाकर के इसका कमिश्नर से हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने कहा कि ये इंडिविजुअल केसेस में किसी डॉक्टर ने ऐसा किया, इससे आप पूरे होम्योपैथी को बदनाम नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने भी बात को कहा, तो कहा कि आप इस चीज को आप हम लोगों ने कहा कि आप इंस्पेक्टर को ये कहिए कि उसके पास में होम्योपैथी का डिग्री है कि नहीं है प्रिस्क्राइब करने का, है ना। अगर नहीं है तो उसको पकड़िए। और आप देखिएगा अभी कुछ छापेमारी ऐसे हुए छपरा में, बिहार के एक छपरा में एक डॉक्टर के यहाँ छापेमारी किया गया, तो उसके पास में डिग्री ही नहीं है, यह भी नहीं हुआ, मैट्रिक भी पास नहीं था। बड़ा भयंकर केस था, हो गया कि डिग्री भी नहीं है, दवा भी बेच रहे हैं, दवा भी लिख रहे हैं। तो ये ऐसा होम्योपैथी के अंदर में कहते हैं, लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में होम्योपैथिक डॉक्टर से ज्यादा होम्योपैथी में कुछ हम लोग कहते हैं कि भेड़िए हैं, भेड़िए बने रंगा सियार होता है ना, उस तरह के लोग जो है तो होम्योपैथी को के अंदर में घुसे हुए हैं, जो होम्योपैथी के नाम पर होम्योपैथी की बदनामी कर रहे हैं। बहुत सारी है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का, अब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का कोई भी आपका प्रोविजन होम्योपैथी में नहीं है, लेकिन आप यूज कर रहे हो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, तो ये भी आपको नाजायज है। तो ये सब सारी चीजें हैं। हाँ, ये कोई आदमी आपके पीछे पड़ता है तो निश्चित रूप से आपको, और कई केसेस हो चुके हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई केसेस होम्योपैथी से रिलेटेड पेंडिंग है, और कुछ में फैसला हो गया है, और कुछ में होम्योपैथिक डॉक्टर को पनिशमेंट भी दिया गया है। तो ऐसे भी केसेस हैं। इसलिए सभी को ये मेरा ये होगा कि कानून को थोड़ा सा पढ़िए, है ना। आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, आपके जैसे हम लोग के BHMS के सिलेबस में फार्मेसी ये कुछ रेगुलेशंस पढ़ने के लिए भी प्रोविजन किया। अभी के सिलेबस में कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन 13 रेगुलेशंस की पढ़ाई की बात करी गई है, 13 तरह के रेगुलेशंस को, जिसमें ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट है, आपका ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का एक्ट है, इस पे करके 13 एक्ट है। तो आप एक एक्ट से नहीं बंधे हुए हैं, आपके पास में 13 एक्ट है, और उस 13 एक्ट से आप बच नहीं सकते हो। इसीलिए अब हम लोगों को अपने व्यवहार में, अपने प्रोफेशनलिज्म में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि समय जो है तो हम लोगों के साथ में चैलेंजेस का है। मैं समझता हूँ कि ऐसा इंसाइट्स का जरूरत है, रेगुलर रूप से इस पर चर्चा करने की बात है, और एक एक रेगुलेशंस को थोड़ा सा ध्यान से सबको इसको पढ़ने की बात है। जब आप क्लिनिक में बैठते हैं तो कुछ समय बैठ करके रेगुलेशंस को पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसमें हमेशा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बहुत सारा, एक बोकारो के डॉक्टर से बात हुई, उनके यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में उससे कहा कि आप ड्रग अपना लाइसेंस दिखलाओ, बोला कि लाइसेंस नहीं है। तो उसको
उसने अपना हम लोग के सब अप्रोच किया, हमने कहा कि आप उसको कोड ऑफ एथिक्स को दिखलाओ। जब वो कोड ऑफ एथिक्स को दिखलाया तो वहां पर फिर से सवाल पैदा हो गया, वही सेम सवाल जो मैं कर रहा हूँ कि ठीक है आप नहीं बेच रहे हो, इसका क्या प्रूफ है ना? ये भी तो सवाल है ना। आप दवा रखे हो, बेच नहीं रहे हो, तो हम आपके कहने से कैसे मान लें, है ना? तो डॉक्यूमेंटेशन का जमाना है, और कोर्ट में, पुलिस के सामने में, इंस्पेक्टर के सामने में आपका आप जो बोलते हैं उसका महत्व नहीं होता है, आपको उसका डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है। डॉक्यूमेंट, एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि नहीं मैं इसको बेच नहीं रहा हूं, मैं इसे यूज कर रहा हूं अपने पेशेंट को दे। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट में आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में दिया हुआ है कि हम लोग उसमें एक प्रॉपर केस टेकिंग फॉर्मेट करें, है ना? प्रॉपर केस टेकिंग फॉर्मेट। अगर आप हर एक केस को लेते हो, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, आप कैसे प्रूव करोगे कि मैंने इस पेशेंट को ये दिया, इस पेशेंट को ये दिया, इस दिन में एक दिन में हमने 25 पेशेंट को देखा, 25 पेशेंट को 2500 दवा दिया कि 25 तरह के एक ही दवा दिया 25 को? तो ये कहाँ से आएगा? कोई भी वेरीफाई कर सकता है। आप अगर हमारे क्लिनिक में आए तो आप देखेंगे कि इसमें इतना अच्छा हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को रखा है। हर एक केस का, हर एक पेशेंट का हम लोग फाइल बनाए हुए हैं, और वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स उसमें रहते हैं। कब मैंने उसको दवा दिया, कब उसके अंदर में चेंज किया, कब उसके अंदर में क्या किया, वो वहां पर लिखा रहता है। तो कोई भी आदमी आएगा तो सामने में दिखला दो कि ये देखो ऐसे ऐसे इलाज हुआ। ये इसमें 2 बचाव होता है। अगर रोगी के साथ में कोई समस्या हुआ तो भी आपको डॉक्यूमेंट का केस होता है। मुझे एक केस में एक आदमी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे एक एविडेंस के लिए बुलाया गया। मैंने एविडेंस के लिए अपने सीधे मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना फाइल लेकर के जाकर के कोर्ट में दिखला दिया कि मैंने इसको ऐसे इलाज किया। तो आप जब फाइल है आपके पास में तो आप एविडेंस, लेकिन कोर्ट में जाके कहोगे कि नहीं मैं तो गलत दवा नहीं दिया, तो कोर्ट नहीं मानेगा ना। जो अपोजिशन का वकील है वो आपको तो पीछा करेगा कि इसका प्रूफ बताओ। ये प्रूफ को बताना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रूफ को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि और लोग अगर कोई कहना चाहें तो अच्छा रहेगा। सर मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि आपने जो केस में आपने प्रूफ दिखाया, तो आप पेशेंट का कंसेंट लेते हैं, हर पेशेंट पे साइन करवाते हैं तभी तो। और हमारे गीतमाला जी आप मेरे क्लिनिक में आइए। हाँ मैंने देखा है आपने देखा है ना? तो उसमें आपने देखा है कि पेशेंट का कॉन्सेंट नहीं है। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मैं कॉन्सेंट पर साइन नहीं करूंगा, तो मैं कहता हूं कि मैं इलाज नहीं करूंगा। तो आपको उस पर बोल्ड होना पड़ेगा ना। अगर वो सहमति नहीं देता है इलाज करने के लिए, आप कैसे सहमत आप इलाज करोगे, है ना? सहमति तो चाहिए ना। इसलिए आप हर एक पेशेंट का, हमारे यहाँ चाहे सर्दी का पेशेंट आए चाहे कैंसर का पेशेंट आए, उसको एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना पड़ता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बना रखा है। उसमें कौन पेशेंट मैं इलाज करूंगा तो मेरे इलाज से आपको रोग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो उसको अगर वह सहमत है तब इलाज कर। तो ये ये आपके लिए बहुत बड़ा हथियार हो जाता है डॉक्यूमेंट, आपका प्रूफ कॉन्सेंट है पेशेंट का। और आज के समय में बिना कॉन्सेंट के आप इलाज नहीं कर सकते। आप सर्जरी कराने के लिए जाइए तो आपको तो डॉक्टर पहले लिखा देता है कि इसका जो भी जिम्मेदारी होगी सो मेरी होगी, मैं अपने जिम्मेदारी करते हैं, है ना? तो डॉक्टर तो हम सेवा करता है, लेकिन सेवा में पेशेंट का जो चेंजेज है वो तो अलग ढंग से होगा। तो कैसे वो उस चेंजेज में अगर उसको बढ़ गया या घट गया या उसका नुकसान हो गया, तो उसको तो पेशेंट को ही समझना पड़ेगा ना, उसमें डॉक्टर का तो कोई दोष नहीं है। तो इसको थोड़ा सा होना। डॉक्टर कुरुप सर, यू वांटेड टू say something? Your hand is Yes, raised. I like to ask one more question. In beginning, he mentioned that the 15% alcohol के ऊपर, after 15% alcohol, you cannot sell the homeopathic medicine. Most of our medicines contains more than that. We are preparing the potencies in the rectified spirit, so that the how it is then applicable, how you can distribute to the medicine. This is very controversial, sir. Very controversial situation is there.
कि Sir, how not to prove the not homeopathic mentioning the potency. 15%, sir. Yes, sir. Under rule 106B, more than 12%. अगर अल्कोहल का कंटेंट more than 12% है, then That is only related to the alcohol. That is only related to the you can alcohol. dispense the medicine. You can dispense the medicine in 30 ml. हाँ, Not more than 30 ml. If percentage is more, you have to dispense in 30 ml. लेकिन ये तो आपका सर का क्वेश्चन है कि 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी का क्या फर्क है? हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? आपके पास में कोई मेजरमेंट है 30 पे? आफ्टर 12 पोटेंसी नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल इज अवेलेबल, देन हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द मेडिसिन? तो अभी तक तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है. अभी लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन, बट इट इज नॉट ए लीगल डॉक्यूमेंट. अगर आप कहोगे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया तो वो आपको लीगल, अभी तक उसका लीगलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप कैसे उसमें कहेंगे कि ये ऐसा हो रहा है? Still research is going on. अभी तक कोई लिटरेचर देखिए, रिसर्च का होता है कि रिसर्च जो हो रहा है, रिसर्च इज नॉट द डॉक्यूमेंट. रिसर्च में फ्लॉज होते हैं, इसीलिए रिसर्च को जब तक उसको रेगुलेशन में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक वो आपका तब तक वह प्रॉब्लम बना रहता है. रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि आपके वो आपने दिखला दिया कि फलना जगह होम्योपैथी से में रिसर्च हुआ है, तो रिसर्च हुआ है, तो रिसर्च का मतलब ये नहीं है, वो एक लिमिटेशंस में है. आप लिखते हैं ना, आप जब कोई थीसिस तैयार होता है, रिसर्च का डॉक्यूमेंट तैयार होता है, तो उसमें लिमिटेशन ऑफ रिसर्च लिखा जाता है. लिमिटेशन, तो आप तो लिमिटेड दायरे में काम किया, आपने तो उसका यूनिवर्सल डिस्प्ले नहीं किया. तो फिर जब लिमिटेड दायरा में है तो हम कैसे कहेंगे कि आपका ये दवा जो है तो यूनिवर्सल है, सभी जगह पर ये लागू होता है? ऐसा नहीं कह सकते हैं. ओवरऑल सर, डॉक्टर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा. आपने बहुत अच्छा हम लोग को लीगल एस्पेक्ट्स पे हम लोगों को नॉलेज दिया, जानकारी दी, हम लोगों को अपडेटेड किया है. आपका फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ हमेशा फिर से ऐसे ही IFPH मंच पे आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए. ओके, श्योर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अब हमारा हिंदी सेशन भी खत्म होने जा रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट हो रहा है. सो अभी हम मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ. Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1200. You are the host now, sir, Dr. Dhanesh. Yes, sir. I think I have made you the host. Yes, okay? Sir. Yes, sir. Yeah. Continue, sir. One minute, sir. Let me make this. Dr. Suraj. I have made the co-host to your speaker also. Okay, sir. I have just seen, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1211th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. SURAJ Singh BHADORIYA. Let's begin the session with one silent prayer. Thank you all. Happy Christmas to all of the friends here who are watching the session and all are about to join the session, and all people around the world from International Forum for Promoting Homeopathy. And today, as you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular sessions for the last 1210 days, and we have 3 sessions, 7 to 8. We have Hindi session, which was just over by, and 8 to 9, we have an international session in English, and from 9 to 10, we have a local language session in Malayalam. This is what is
happening regularly for the last so many days. And we have a wonderful guest in Dr. SURAJ Singh BHADORIYA, and he is a very fine personality with a deep, his depth of knowledge is great in homeopathy, and he is a person who is doing a lot of research work for homeopathy. And he is working as an assistant professor, Department of Homeopathy Pharmacy, Paul Institute of Homeopathy, and Research, Paul University, Vadodara, Gujarat. And he has presented a lot of papers in different journals, as well as he has guided many doctors to homeopathic research work, and he is doing excellent service to the homeopathy profession, and he has involved with a lot of works in for the betterment of homeopathy, and he has been presenting a lot of homeopathy cases, and why homeopathy is scientific. He is trying to prove that homeopathy is one of the best science and is the pure science that will work for the generations in the coming days. And as he has written, his objective to this profession is that to make a positive impact in the field of activity, leading to organization growth by creative application of his values-based convictions and professional dignity by putting his all effort into the main organization where he can work, grow along with the organization. This is his objective as far as a man who believe that homeopathy can do a lot of good for the people. So today we will have Dr. SURAJ Singh BHADORIYA is about to discuss about HPTLC, that is high performance thin layer chromatography as a quality assessment of drugs. So let us proudly welcome our guest, Dr. SURAJ Singh. Welcome, doctor. Uh, First of all, good evening to all of you. My voice is audible, sir? Yes, everything fine. Okay, sir. Sir, I am very, very thankful to all of you. I'm very thankful for this platform to sharing my experiences, my knowledge to us. And for homeopathy, definitely we have to do something more towards the scientific background, towards the logistic manner, to conclude our pathy more and more valuable and more beautiful it is. Now, can I share my PPT, sir? Yes, you can try. Okay, sir. Sir, my slide is going to visible or not? Not at shared. You may restart sharing. Okay, sir. Please go to the option, share option. Okay, Yes, sir. yes, it is coming. It is coming. Okay, sir. Just few minutes, sir. Yes, it is coming. Take your own time, no problem. Yes, yes, it has come. Okay, sir. You can clearly see it. Try to move it. Just try. Put it in the slide motion. Is it visible, sir? Yes, it's moving. Oh. It's everything fine. You can begin the session. Okay, sir. I'm going to make. Okay, sir. Shall I start, sir? Yes, you can just go to the first page. Okay, sir. It is the second page is visible. Okay, sir. Okay. So today our topic is HPTLC analysis. Now, what is HPTLC? HPTLC basically it stands for high performance thin layer chromatography. It is a part of chromatographic technique
which is in higher resolution, in higher dimensions, to quantify and to qualify the basic phytoconstituents and the alkaloids which are already present in our drug substances, which are already present in our medicinal substances, which are already present in any type of medicated formulations. So this is the chromatographic technique. It is very sophisticated instrument. Why it is very sophisticated? Because it has all the multi-dimensional parameters through it. It gives the qualification or the standardization or the quality control of various medicinal products. So it is very sensitive. It has all the sensitive parameters. These parameters are commonly used for the purpose of standardization. It is very effective technique as compared to the normal TLC. It is generally used for the standard. It is generally used for all the analytical procedures where we are going to qualify or quantify our drug substances. Now, in the next slide, what are the objectives of this analysis? So basic objective of this HPTLC is quantitative analysis and the qualitative analysis. For standardization, this objective plays a major role. What is quantitative analysis? Generally, it is determining the concentration of any drug substance. We can say the alkaloids, we can say the phytoconstituents, which we can say the major constituent or the compositions of any drug or medicinal products. So when we determine that concentration at particular wavelength, that is the quantifying. We are going to quantify, we are going to determine that particular concentration in that particular wavelength. That is our biggest challenge in this chromatographic analysis. In the qualification, in the qualitative analysis, we are going to qualify, we are going to determine the quality of that particular constituent or that particular composition or the alkaloid at that particular wavelength. Why the wavelength is very important? Because different drug, different alkaloids, different phytoconstituents has a different concentration at the given wavelength. Like some composition shows more concentration at 366 nm, where there are certain compositions or the phytoconstituents or the alkaloids, metabolites, which shows maximum concentration at 400 nm. So these are depending on the different concentration, on different alkaloidal property, on different nature of drugs. So these are the two main aspects, two main objectives of this analysis that we have to know. Ultimately, in our homeopathy, when we talk about standardization, so generally people used to make any formulation like sanitizer, like shampoo, like homeopathic medicated hair oil. And when they do HPTLC, so they generally have no such proper indication and having no such what we can say the conceptual image regarding HPTLC. They just pass the sample under HPTLC and just make it as a research paper. But whenever we go through this particular analysis, so first we have to know about the nature of drug. We have to know about what are the phytoconstituents, what are the metabolites in that particular drug. We have to know about the concentration of that particular alkaloid. We have to know about what are the other possibilities, what are the other functional groups which are already present in that particular solvent. Then we have to decide our wavelength while doing HPTLC. So this is very big question
in our pathy, because ultimately we have to focus on the logistic or the scientific approach towards any analysis. Just to take a sample and pass under any machine or the equipment tool, it is not a logistic. First, we have to approach towards their principle. What is the principle? How we will do that chromatographic analysis. As we know, in the HPTLC and TLC, generally in TLC, there are more thickness. The size particle is more, whereas in the HPTLC, the dimension is more and more in resolution. The size particle is very minute. Therefore, it is very sophisticated, very high resolution and very sensitive instrument. You can see the number of sample per plate. So generally in HPTLC, we pass a more number of samples in a plate, whereas in TLC, we have a limitations because of the thickness of the plate, because of the size of the particle. So this is the biggest difference in between the HPTLC and TLC. That's why in most of the analytical procedure, HPTLC has been used for this standardization as compared to the normal TLC. Generally, TLC we do for the identification of that particular alkaloid, but this HPTLC used for the multiple compositions. Suppose if we prepare the shampoo like a herbal shampoo. So in the herbal product, there are n number of phytoconstituents. There are not a single phytoconstituent. So we have to determine this by the HPTLC only, not by the TLC. TLC only give you the single identification, whereas HPTLC gave the not only the identification, also the comparative analysis between the n number of phytoconstituents. That is the basic difference between the TLC and HPTLC. Why we do HPTLC more in any laboratory procedures? For PhD studies, for higher studies, for the research work. Whereas TLC, it has a significance in identification of the alkaloidal property, but if the compositions are in a complex variety, so definitely the HPTLC is the first choice for this standardization. So these are the differences. When we talk about the absorption limit, so it is more in HPTLC. You can see in the table, the absorption capacity is more in HPTLC, whereas in TLC, the absorption limit is less than the HPTLC. So these are the differences. Why we do HPTLC? It doesn't mean that TLC having no significance. Yes, TLC also a basic one. Every high resonance technique start from the basic. But when we talk about the complex solvent, so definitely we have to go for HPTLC. Now, moving towards the next slide. This is our picture of the laboratory work. It is a homeopathic medicated oil. The base is mustard oil. In figure, you can see it is very thick. It is brown in color. So it is the mustard oil where the homeopathic medicine present in that particular solvent. So this homeopathic medicated solvent, it is prepared by our first year students. So as a teacher, it is very proud moment for me whenever our first year students are going to prepare lotion, they are going to prepare homeopathic medicated hair oil, they are going to prepare medicated spray, sanitizer, glycerol. So as a teacher, it is very great for us that first year students of Parul University are going to prepare this. So this is a picture of the homeopathic medicated mustard hair oil. Now for any drug sample, when we pass under HPTLC, the first criteria is there may be some oil, like in figure it is a oil. There may be some distilled water, as we know, like
homeopathic medicated nasal spray, or some other lotion, the main vehicle is the distilled water. So there may be a chances of such vehicles. There may be a chances of isotonic solution, generally in cases of, again, like ophthalmic suspension, the main vehicle is isotonic solution. On other way, they also use glycerin for the nourishment or for moistening of the dry eyeball. So there are n number of vehicles. Glycerol, glycerin, SLES. SLES is sodium lauryl ethyl sulfate. It is a chemical which is used for the frothing in the shampoo. So these are the different vehicles which are used for the different external applications for the different purpose. So we have to know what are the vehicle that we have to make them as a different parameter, because if the oil is there, so there is more chances of turbidity while passing under the HPTLC. So first we have to go for their dilution more. If it is distilled water, so no need for the more dilution because it is already diluted. The viscosity is less as compared to oil. If it is isotonic solution, again the viscosity is not much more. Glycerol, again the chances of viscosity is more, so we have to go for dilution. Why we are going to know about this? Because when you are going to pass your sample under HPTLC, so first we have to know what are the nature of your vehicle in your external application, so that we can go for our further procedure in HPTLC. So this is first step. So whenever the students came for this type of analysis, so we determine the nature of the solvent, the nature of the vehicle. Then we have to go for further analysis. This is the preparation of sample media. Suppose when we have this mustard oil, so definitely the viscosity is more due to the unsaturated fatty acids as compared to other oil. So we have to mix this mustard oil with some other solvent. Okay, so this is in a definite ratio, like 1:9, like 1:4, like 1:99, 1:20. So it is the dissolution of this particular sample which is prepared by us with the respective vehicle. So it would be like less viscosity is there. If the concentration is more, so the viscosity is more, so it is difficult to evaluate on quantification, on qualification while doing HPTLC. So this is very important point. While doing this, we have to dilute this drug which is more in concentration or the viscosity with the respective vehicle. So it is going to feasible for our analysis. So first we have to make this. The drug vehicle ratio should be similar for all. Suppose if we have 4 samples which are made by the same vehicle, so the drug vehicle ratio should be similar for all the 4 samples. Not like 1:9 for one, 1:4 for second one, 1:3 for the third one. No, 1:9 for all 4 samples. That we have to make it. Otherwise, your sample is not going to quantify or qualify in the HPTLC analysis. Now, in the next slide, it is our HPTLC main track assignment. First thing, these are the different samples at different track with the specific valid ID number at different volumes with the reference type. So you can see there are different samples like Arnica montana mother tincture, Arnica montana olive oil. So this Arnica montana olive oil, it is prepared by this drug, Arnica montana mother tincture. Whereas Calendula officinalis Q, it is on track 3. In track 4, Calendula officinalis olive oil. So this is the different formulations prepared by homeopathic mother tinctures. Azadirachta indica mother tincture on track 5. The Azadirachta indica olive oil on track 6. So you can see these are the all uniform volumes for all these formulations. We have to maintain this. Suppose
if the concentration is very less, so this volume should be increased like 10, 15, 20. We can increase the volume. It doesn't mean that for every solvent, every formulation, we have to maintain 5 microliter. No, it may vary as per the nature of solvent. If suppose because this is a oil, so the viscosity is more. So we doesn't need, and there is no more and more microliter. In less microliter, it is visible and it is easy to quantify and qualify. That's why we put this 5 microliter. Got it my point? So for every solvent, every drug, this volume should be vary. Suppose if dilutions are there, like belladonna 30, it is ultra high dilution. So we can use volume like 25, 30 microliter. Got it? So at that particular volume, we have to determine their concentration or identify that alkaloid. So the volume is the most important part. So these are the examples. In next slide, now we can see what are the other parameters. Now, see, this is regarding with the plate layout. For HPTLC, we have to know about the format of plate. Suppose in this column, you can see the plate format is 100 by 100 mm. So this is the diameter of that particular plate which are using in that particular analysis. Whereas in TLC, this format of plate is less in mm. So this is the biggest difference in TLC and HPTLC. Got it? So in HPTLC, the diameter is more. So the more number of samples are going to quantify or qualify. Application type is band. Generally, we are going to determine these samples under the various colors or various band. So these are the application type. You can see in application, it is the different position, like what are the different parameters in position, length, weight. So it is the physical parameter in HPTLC. Track. So first position like X 15 mm, distance is 11.4 mm. So it is regarding with that particular HPTLC plate. Solvent front position is 80 mm. So it is in regard to the plate layout. Now in the next slide, we can see how we will fill or make these samples on HPTLC plate. Now you can see this is the original HPTLC plate in the figure, and on this brown, these are the spots. These are the filling of samples. So generally for this filling of samples, we have to know about some important factors. What are the factors? Air flow direction, the concentration of sample, and space in between two corresponding spots. This is very, very important while filling procedure. So there is one needle in which we have to take the sample like 5 microliter, 15, 20 as per the different researcher. Then we have to go for this filling by the nitrogen gas. So these are the factors which affects the filling procedure. For example, generally these instruments are under the AC. We need the room temperature, a constant room temperature, low temperature. If high temperature is there, so it may affect the voltage of that particular machine, because these are all electronic based. So the airflow direction, the direction of air may affect this filling of the solvent. If the direction is more towards the sample, so it is like vague. They may affect by this direction. The concentration of sample, again we have to say, if suppose we put 5 microliter, so the visibility of this spots, you can see this, the first one is very like visible, second one is again visible, third and fourth it is less visible as compared to the first and second one. So it depends on the concentration of sample.
So the concentration plays a major role. If the more concentration is there, more visibility. If the less concentration is there, less visibility. So the concentration is directly proportional to the visibility of that particular spot, which is our sample or the solvent. Now in the next slide, we can see what are the other parameters. This is the chamber. When we put after this filling of the solvent or the sample over the plate, now we have to do the preparation of solvent in the chamber, which is made by the hard glass. It is not the plastic one. So this chamber having the mobile phase. Suppose in this preparation we put methanol 10 ml. It is in volume. So generally in 10 ml methanol, it is going to make the quantification and qualification of these alkaloids by the capillary attraction. It is the phenomena in the HPTLC or any type of chromatographic technique. It is around 20 minutes. So when we go for this mobile phase, so first we have to take that particular mobile phase in the chamber and keep this mobile phase for at least 20 minutes as it is to saturate the solvent or the media. Got it my point? Sometimes students mix the solvent media and then they go for the analysis. It is the wrong technique. First, we have to go for the filling of all the samples on the plate. Then we have to put your solvent or the mobile phase in the chamber. So the time start from this part. When we mix at the home or any place, so the time start from this part. So your time is going to extended more. So that we have to know what is the exact procedure for the mobile phase. Different solvent, different drugs may have different mobile phase. Like for arnica, you can use chloroform, methanol, formic acid in 3:1:1. You can also use chloroform versus methanol 9:1, 9:1. So different drugs, different phytoconstituents, it is depending on the nature of that particular phytoconstituents. If they are more volatile, if they are more freely or free radicals, so generally we have a different solvent system. It doesn't mean that methanol is a solvent for all type of formulation. It depends on the nature of the solvent. A different solvent has a different mobile phase. So it is just an example. It is around 20 minutes. Now you can see the drying time is around 5 minutes. Drying temperature, that is room temperature. So it is under the AC to maintain the temperature of that particular machinery. So it is regarding with the chamber. In next slide, we can see how it is going to run. Now you can see in the figure, it is mobile phase now. In the lower part or the lower segment of the or base of this plate, you can see a yellow spot. Now it is going to run. So this is the mobile phase. Now in this chamber, there is a solvent, which is methanol, and the filling plate, HPTLC. So it is the mobile phase. There are some factors. The factors are time duration, band. These are the very, very important factors in mobile phase. Suppose if the concentration is more, if the solvent is more thicker, so it require more time duration. If the solvent is very like volatile, less concentration, less viscosity, so the mobile phase required less time duration. Band separation, again it depends upon the number of metabolites or the phytoconstituents which are present in that particular solvent. If more number of the metabolites or the phytoconstituents are there, so the band separations are more, they are more invisible. If there is less concentration and less number of phytoconstituents, so the band separation are less. So it depends on the nature of drug or the nature of formulation or the nature of solvent which we are using in this particular analysis.
Nature of solvent system. Suppose if the drugs are prepared by the plant kingdom, vegetable kingdom, so they have more n number of solvents, more n number of constituents. If the drugs are prepared by the animal kingdom, if the drugs are prepared by the mineral sarcodes, so they have a different nature, they have a different visibility in the band, they have a different concentration. So again, it depends on the nature of drug. So these are the major factors which are important in the mobile phase. Now this is a phase where there is a separation of all the metabolites in a different levels, in a different wavelength. So this is the very important phase for our standardization. Now in the next slide, you can see the visibility of this band under UV light. Now this is the actual figure. These all are not taken by any Google and any other reference or any other papers. These are our actual pictures or the figures which are taken while doing experimentation by our first year students. So even though when I was in first year, I have no such knowledge, and even I don't know what is HPTLC, TLC, but it is very proud moment for us that Parul University gave us a huge and the large platform for our students to at least present in front of this instrument. These are very sophisticated, these are very sensitive instruments. So these are the real images and the figures. So here you can see this is a plate under the UV light. So these are the separation of bands. In different spots, you can see the visibility of different bands at different distance. This is called RF value. What we can say? The RF value. It shows the distance traveled by that particular solvent or the constituent upon total distance traveled by the solvent, which is our methanol in the chamber. So this is RF value. So different bands having different RF value because of different nature of that particular phytoconstituent, different nature of that particular metabolite or the alkaloid which is present in that particular solvent or the formulation or the medicinal product or any drug substance. So it depends on the nature of constituent. In another figure, you can see now this is the visibility of bands. It is an ideal plate. It is an ideal procedure. For example, when we put this image, it shows a proper quantification, a separation, a standardization of these constituents, because in pharmaceutics, in this standardization, we are not just have a relation with drugs. We always want to know about a different parameters to evaluate this phytoconstituent so that we can make our pathy on standard goal. So these are the differences of different phytoconstituents. You can see this picture very carefully. You can have this separations. You can have this imaginary on the different level. It is the separation of various pigments, constituents, metabolites, alkaloids by HPTLC. It is one of the very ideal plate. There are some other dimensions also, but for this first year student, I think it is very grateful for us that they perform such procedure. Now this is not ideal. At every time we only showcasing the positive side, but as a researcher we have to also showcasing our drawbacks, our negative side, so that we can know what are the limitations. In this plate, you can see the line or this turbidity at the higher point. Above this spots, you can see one demarcation of line. So this is because of the
turbidity in the solvent system. Sometime it happens when you prepare any solvent and put this solvent in a chamber, so there may be a chances of some error. There may be a chances of some foreign bodies. There may be a chances of some turbidity, higher concentration of the solvent or the mobile phase. So this type of line or the demarcation may appear on your HPTLC plate. So it is not ideal one, but we have to put this image in our presentation so that we have to know what are the errors while doing HPTLC. So previously it was an ideal, but this image is not ideal one. It shows something is wrong in our mobile phase. That's why there is a line or demarcation at this above phase. You can see there is a slight demarcation on all the spots. So this is not because of the solvent, this spot or the sample. It is because of the solvent or the mobile phase. On other system, you can also see. Now this is the TLC scanner. It is regarding with the scanning purpose. It is regarding with the scanner of this HPTLC. So it is very, very important to know the wavelength. At what wavelength our phytoconstituents are going to quantify or qualify. So here in this table, you can see the wavelength 254 nm and 366 nm. So these are the wavelength where which we are going to standardize our phytoconstituent. So in this scan development plate, the TLC scanner, the wavelength should be the most important part. If suppose the concentration is more, if the sample is colorful, so in less concentration around 250 or 254, they are easily visualized. But if the sample is more higher diluted or more less concentrated, if the viscosity is very less, so we have to go for the higher wavelength. Suppose it is 366 nm, so it might be possible to have a 400 nm, 450 nm. So it depends on the nature and the concentration of solvent. So it is very, very important while doing scanning, the wavelength. In next slide, now you can see the integration parameter. Now this is 254 nm, Arnica montana. The volume is 5 microliter. Now you can see what are the graphical representation of this sample. These are the peaks, 1, 2, 3. These are the peaks. So at that particular peak, we have to resolve or we have to differentiate their RF value. In first peak, the RF is 0.000. It has no value. It is error. In the second peak, the RF value is 0.590. And the percentage of distribution you can see in this table, 26.37%. So it is the distribution of that particular phytoconstituent on that particular area with the RF value 0.59. The third one is 0.762. So here you can see the percentage of distribution is 31.41. It is more than the second one. So these are the three different peaks. So in second and third, we have to identify which phytoconstituent shows that particular RF value. Suppose if cellulose having RF value around 0.54. So this peak is considered for the cellulose structure. If suppose terpenoids showing RF value around 0.77. So this third one, 0.762 is the RF value of terpenoids. So these are the reference value. Here we are going to identify our phytoconstituents. So first, for any formulation, we have a standard marker also. Generally, we are just make the formulation, do the standardization without any standard marker. I'm not talking about the standard sample. Generally, people know that standard sample is the mother tincture or sample
which procure from standard GMP certified or pharmaceutical company. No. Here we have to know about the standard marker. Suppose in belladonna, the standard marker is belladine, atropine. Arnica montana, the standard marker is cysteine lactin. So this is the standard marker. So first we have to take the RF value of that particular standard marker. Then this RF value of standard marker may compare with this formulation. So you can determine in which RF value it is going to present at that particular concentration, at that particular percentage of area of distribution. So that we have to know. So standard marker plays a major role for the quantification of our drug substance by HPTLC. Otherwise, it is just like a qualitative analysis, not the quantitative analysis. So please always determine our drug in both the parameters, qualitative analysis or quantitative analysis. So this quantitative analysis always should be done in the presence of our standard marker. In next slide, now you can see what are the other significant role or other differentiation. Arnica montana olive oil, only two reference point, 1 and 2. Now what are the values? In 1 you can see the RF value is 0.847 with the maximum percentage 100% area of distribution. So this may be our active principle. This is just a qualitative parameter. For quantitative, again, we should have the standard value of the standard marker. So suppose if the atropine or the belladine having RF value around 0.86, so this 0.847 is considered as a atropine, is considered as a belladine, which is our active principle in belladonna. Next, this is the Azadirachta indica mother tincture. So for this, the RF values here, you can see the three main peaks, 1, 2, 3. Now, when we evaluate this, so the RF value is around 0.654 for second peak, and for third peak is around 0.783. The more number of distribution, the area cover is for third peak, that is 17%. Whereas for second peak, it is around 13%. For first peak, it is having no such role because the RF value is 0. So it is not going to count or considerable for our data analysis. So here the 0.65, 0.78. So this may be our different metabolites. So that again we have to identify by our reference value. So this is for the Azadirachta indica. This is just a comparative analysis. How we standardize our drugs, how we standardize our metabolites, how we differentiate our metabolites at different RF value, at different level of the wavelength. Now this is Azadirachta indica olive oil. Again, you can see the two reference value. The first one, again, it is not going to considerable. It is 0.00. The second one is going to considerable, that is 0.792. So the percentage of distribution for this second peak is 56.95. This one, 56.95. So this is the maximum percentage of distribution of that particular alkaloid in that particular concentration at that particular wavelength. This is for the combined, a mixed variety. Generally, when we talk about external applications, so there are two methods. First, when we prepare this formulation by a single simple medicine, or the second one, when we prepare our formulation by the mixed variety. So you can see in the mixed variety, there is only one RF value. So it shows the error because there are n number, there are 3 drugs, arnica, calendula, azadirachta. So there should be more reference value. There should be more peaks. But generally in this graph, you can see only one RF and one peak for this mixed variety.
So somewhere it shows when you mix more than one drug in any solvent, so this particular solvent is not going to work because it suppresses or decrease the intensity or the concentration of other one, because these are from the different families. These are having different properties. These are having different chemical, physical, biological activities. So here you can see it is not the good result for combined. It is an error because you can see only one peak is there. Otherwise, there should be more than one peak because it is the complex variety of solvent. Now you can see the RF value is 0.79 and the percentage of distribution you can see 100%. So this is just only for one compound. But for this, we have to show n number of compounds because it is mixed variety. If it is single one, then it is okay. If it is mixed one, then this data is somewhere it is showing false or error in our preparation. Now this is the peak overlay at the wavelength. Suppose it is 254 nm. So these are the number of peaks at different track. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the different track system. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tracks are there with different solvent preparation. Here you can see these peaks. These are the valley. So these are at the different intensity at different percentage of distribution of that particular alkaloid or the constituent or the phytoconstituent or the metabolite. So it is overlay. It is the overall picture which determine the different track assignment at that particular wavelength. Now this is the plate evaluation. So here you can see in all the track 1, 2, 3, 4. This is the band separation. This one at the middle line. So this is the plate evaluation. In another wavelength, now you can see the separation of band is more than previous one. This is another band separation. This one is another band separation. Here you can see the concentration and more darkness, the bands. So this is on 254 nm. This is the plate evaluation. Now at 366, you can see more evaluation. So more wavelength, more segregation, more separation. Less wavelength, so there may be a chances of less separation or quantification. You can see here, this is the track assignment. This is the 1, 2, these are the solvents. These are the different formulations. And these are the band separations. So this is very, very important. Now, these are our first year students. Suresh Paul and Shubham. They all are very enthusiastic. They all are very hardworking students. Why I am putting this image? Because as a teacher, not only as a teacher, as a good human being, we have to encourage our students in the right directions. In every presentation, at the last slide, I put my students' image because students are my seeds. I am a farmer for my students. So these students always, they have some idea, they have some thoughts. Sir, can we prepare sanitizer? Sir, can we prepare hair oil with thuja? Sir, can we prepare lotion with multiple drugs? So they always go to that particular formulation. They always have this preparation. They always go for our research department, that is CR4D, Center of Research and Development in the Parul University. And they just perform their experiments in first year. Now they are in second year. So it is very, very important to indulge and to nourish our students with all these qualities. Generally, we learn a lot of books. We have a different sources, but we are unable to do for our students with n number of causes.
But I think for a good teacher, we always have a positive attitude. If these generations are doing this type of work in first year, so they are a very good pharmacist and they are a very good analyst in future. Even though in first year, this is not like a easy job. In any type of this procedure, in any type of this analysis, it required a great and great efforts from our side. So I'm very thankful for this and for this session that I explore my own knowledge and my experiences with us. These are our references. For any research work, for any procedures, we have to focus on the references. So these are again important for us. And again, I am very thankful for showing this type of work by our students so that we can go more and more deeper evaluation for our pathy, for our standardization, which make the homeopathy more and more beautiful. Thank you, sir. This is one of the best presentation as far as the research methodology is concerned, and we're really happy to congratulate Dr. Suraj Singh Bhadoria for his excellent session this evening. Even though on a Christmas day, most of the people are sitting in the home and some are enjoying the beauty of Christmas, but here we as homeopathic doctors got one of the best dinner tonight with Dr. Suraj Singh Bhadoria. Really, Namaste, sir. yes, sir. It's really one of the great presentation as far as research work is concerned, and you're just like firing like anything and giving all of your treasure to back to this forum. And how a homeopathic doctor can do this much of work is something great, because people around the world are supposed, particularly the scientific community, the so-called scientific community are criticizing us as pseudoscience. Homeopathy is a pseudoscience. But you came out with such a presentation to show the world that homeopathy is the most scientific system in the world, because they want change to prove that scientificity. But here, even without any change, we can prove that homeopathy is scientific. And your methodology, how it works, and what are the things required for research, and everything you have told, even within a 45 minutes presentation. That's a great one. And we are really lucky to hear such a wonderful presentation here in this forum. Hope we can have some more presentations in the future. And your contribution to we have seen how you just, as you rightly pointed out, you are just a farmer and they are your seeds, and exactly that is, we are also your seeds, you are the farmer, and you can utilize all these seeds for betterment of homeopathy. Congratulations once again, and our veteran Dr. T.N. Sridhar sir, who is a retired Assistant Director from CCRH, is waiting to have a chat with you. And we welcome, sir, Sridhar sir. Namaste, sir. Is audible? Yes, sir. Dr. Suraj Singh, very good, excellent presentation, very good. The need of the time, these type of the research are essential. That especially that the this type of the research is essential for the homeopaths, and show the people that in the other systems that they are asking that it is pseudoscience, it is like that, it is very good, excellent presentation, especially the fundamental research, it is required. But I feel every college and every students must have to get such an opportunity. That is a good idea. Okay, I appreciate your university as well as you and your college, and it is very excellent. I am giving a big salute for you to present this, come again with such presentation. But I have one question, one or two questions are there.
Sir, whether you can, these potency medicine, whether you can find out these method that your HPTLC method or TLC method, whether you can find out the potency contains how much, whether it is true or not, worse or not, whether we can measure it or not. Sir, for potency, I want to say this TLC or any type of chromatographic analysis is not feasible, sir. For potency, we have to go for more and more resolution like Raman spectroscopy, like electron microscope. These are the feasibles for potency, because in potency, we have the more and more high dilutions. So these structures are not going to quantify or qualify by the chromatographic techniques. For chromatographic techniques, definitely there should be a concentration of that particular solvent or the drug or the medicinal product or any formulation. That is very mandatory, sir. So for potency like belladonna 30, calendula 30, they are not going to standardize by HPTLC or any type of chromatographic technique. For that particular potency, we have to apply Raman spectroscopy, because it gives the OH and H vibrational frequencies at different wavelength. Otherwise, you can also focus on the electron microscope, SEM and TEM. These are the two different variety of electron microscope where you can determine the size particle of that particular constituent in that particular solvent, medicine or drug. So for potency, the chromatographic technique, any chromatographic, GC, HPLC, HPTLC, TLC, no one is going to quantify or qualify. Okay, thank you. Whether your university will provide such type of the instruments? Sir, actually in our Parul University, we have no such XRD or electron microscope or somewhere this, what we can say, Raman spectroscopy. These are available in the higher centers like Baba Anusandhan Kendra, IIT centers. So generally these are very, very sensitive and sophisticated instruments. So generally in first year this, when we prepare the formulations like this lotion, ointment, liniment, hair oil, eye drop, sanitizer. So we just go for the basic one. So these are very, very important in the first year. Afterward, when they have a proper knowledge and when they have a proper this justification, then they will go for the higher center. So in Parul University, we have no such sophisticated and more sensitive instruments. So thank you very much. I have another question, but I don't ask because some other persons are raised the hand. Then because the time is limited, so I am not going to ask. Thank you, sir. Thank you, Come sir. again. Thank you very much. Wish you all the best. Excellent, excellent answer, Dr. Suraj. And now it is up to Dr. Muhammad Sudan from Saudi Arabia. Right. Thank you, sir. It is very nice to hear the practical issues behind the pharma industry for homeopathy. I have two questions. The first is how we can decide on lambda is the wavelength for a given analyte. And the second question is that instruments or its analogs are demanding by the law for the pharma industry in homeopathy? Sir, first question that is regarding with the lambda max of that particular alkaloid. Yes, suppose in HPL, now it is PC, IM and H. So they have a monographs, they have a different samples where they give a particular wavelength of that particular phytoconstituent. So it is already available. This is called the reference value. We have this. The second question, that these alkaloids, this particular phytoconstituents, these are provided by like Sigma Eldritch. So these are the example that on international ground, we have that particular compound. That's why it is known as a standard marker. Generally in the first year,
it is very costful, and we are not just have that particular constituent because somewhere fund issues are there. So this is the biggest issue. But when we want this particular standard marker, so they may be purchased from like Sigma Eldridge or some other company from it international is ground. expensive, as you have mentioned. It is too expensive sometimes. That will load the increasing the cost that will be released on the customer payment, and it might elevate the price of the product as a result of using the Sigma Aldrich standards, because they are very expensive, I guess. Is On it other like hand, that? sir, what we can do, suppose if we want to have like atropine, so generally when we have the belladonna, so we go for the process of evaporation. When we have the concentration of that particular belladonna, then this should be treated by the HPTLC as like a standard marker. So the reference value of Yes. this lower concentration is going to compare with the original one. And if Yes. it is going to Yes. match, like suppose if the Yes. standard one having RA value 0.79 and this small Yes. little concentration from the evaporation, if the RA value is around nearby 0. This, so it is going to act like a standard marker, not exactly, but for first Yes. year we can do Yes. like this. Yes. Yes. This minimizing being dependent on others. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Muhammad Saidan, for your question. And tomorrow we will have another session from Dr. Dharmendra Sharma, who is also a PhD holder, and is presenting subject a new trend of research in homeopathy. So that means that another research paper presentation will be there tomorrow at the same time. And we are very happy to say that what of thanks to Dr. SURAJ Singh BHADORIYA for his excellent presentation in this evening, and all really enjoy the beauty of Christmas also with such a homeopathic presentation. Wishing you all happy Christmas and Merry Christmas once again. And thank you, Dr. Suraj. Sir, I'm waiting for my next presentation. It is my family now, sir. Yes, definitely. All those people are coming over here and presenting papers, our family members, and all of you can attend every session, and you can bring your friends to this forum, as well as you can promote these videos to from YouTube to your friends and or relatives, so that everybody will get a chance to watch what is happened with homeopathy. With that, we come to the end of the day, 1112, and tomorrow we can meet at the same time. Good night. Thank you all. Thank you, sir. And now it is over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Welcome, Dr. Shaila. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ധനേഷ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ പരമ്പരയുടെ 1112 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയും തെറ്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ്. അത് ഏകദേശം നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ വേണ്ടുന്ന തിരുത്തലുകളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിലുള്ള ആ തിരുത്തലുകളിൽ മേലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആ ചർച്ചയ്ക്കായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മലയാള സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാവർക്കും എന്റെയും IFPHന്റെയും ഒരു നല്ല ക്രിസ്മസ് ദിനാഘോഷം നേരുന്നു. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഒരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകാൻ. അതിനുമ്പോ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട്, ഒരു ക്രിസ്മസ് പാട്ടല്ല,
ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അറിയാമോ ഡോക്ടറെ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നതിനായിട്ട് വിളിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണേ. നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ, നിന്നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ നിൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ. നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ, നിന്നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ നിൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ. കാറ്റു വിതച്ചു കൊടുങ്കാറ്റു പെയ്യുന്ന മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലൂടെ, കാറ്റു വിതച്ചു കൊടുങ്കാറ്റു പെയ്യുന്ന മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലൂടെ, അന്തിക്കിടയനെ കാണാതലഞ്ഞിട്ടും ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ, മേയും ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ. നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ, നിന്നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ നിൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ. ദുഃഖിതർ ഞങ്ങൾക്കായി വാഗ്ദാനം കിട്ടിയ സ്വർഗ കവാടത്തിൻ മുൻപിൽ, ദുഃഖിതർ ഞങ്ങൾക്കായി വാഗ്ദാനം കിട്ടിയ സ്വർഗ കവാടത്തിൻ മുൻപിൽ, മുൾമൂടി ചൂടി കുരിശും ചുമന്നീത മുട്ടി വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ, ഇന്നും മുട്ടി വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ, നിന്നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ നിൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ. നന്ദി. അതിഗംഭീരമായ ഒരു തുടക്കമാണ് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിന് ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ശൈല ഡോക്ടർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. തീർച്ചയായും അഭിനന്ദിക്കാം. നമുക്ക് ഡോക്ടറെ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു കീർത്തനം ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തിൽ ആക്കിയതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ. ഓക്കെ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ ജോർജിനെ ക്രിസ്മസ് ദിന സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കും. മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. വന്നു. ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വാക്ക്. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ക്രിസ്മസ് ദിനാശംസകൾ. എല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ ദൈവം മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പാപത്തിൽ വീണ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യവേഷമെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്നതിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ഇരിക്കുള്ളൂ. നാളെ രാവിലെ ക്ലിനിക്ക് തുറക്കും. ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ യോസഫ് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന മറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി
ജോസഫിന് ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് മറിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബേത്ലഹേമില് പേർവഴി ചേർത്തേണ്ടതിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രസവ സമയമാവുകയും സത്രത്തിലിടയില്ലാതെ അങ്ങനെ പശുത്തൊട്ടിയിൽ ജന്മം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത്. രക്ഷകന് നമ്മളുടെ താഴ്മയുടെയും വിനയത്തിൻ്റെയും അടയാളമായിട്ട് പുൽക്കൂട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വന്ന് എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമി വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ ജോൺ. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനശക്തിയുടെയും എളിമയുടെയും പ്രതീകമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനമാണിന്ന്. ഇത് ഓരോ മനുഷ്യരിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹനശക്തിയും എളിമയും വിനയവും എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. നമ്മുടെ ചർച്ച ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ഒരു മറിയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആശംസ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അതെ അതെ, അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം. അതന്നെ, അതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ആ പാട്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ചർച്ച തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ സംഘടന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബാബുരാജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പതിവ് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച തുടങ്ങുകയാണ്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ലേ? എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമായിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ ഗൗരവമുള്ള ചർച്ച ഒഴിവാക്കിയിട്ട്. അതെ, ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ആഘോഷിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. നമ്മള് ഒരുപാട് വിഷമത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന, ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ട് ചർച്ച തന്നെ മതി, ആഘോഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ധനീഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എന്താ വേണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുന്നവരെ, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ആഘോഷത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ റെഡി, ചർച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ റെഡി. എല്ലാവരും പറയൂ ഡോക്ടർ. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ വിളിക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. ഇന്ന് തലമുഖച്ചുള്ള ആലോചനകൾ വേണോ? ദേവരാജ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചതാണ്. ദേവരാജൻ ഡോക്ടർ നന്നായി പാട്ടൊക്കെ പാടും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് വേണോ? ഇന്ന് ചർച്ച വേണ്ട. എനിക്ക് തിരക്കിലാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ പോകും. റേഞ്ച് പോവും. എവിടെയാണ് ആഘോഷത്തിൽ? അപ്പൊ ആഘോഷത്തിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൂടെ? ആഘോഷമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ആ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും കേൾക്കത്തില്ല പാടിയാൻ. അത് കുഴപ്പമില്ല, കാറിലിരുന്ന് പാടിയാലും മതി. ഇതും വീട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, നമ്മളെല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങളല്ലേ. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചുറ്റുപാടുള്ളവർ കേൾക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞു, അല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള IFPH കേൾക്കുമെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. കുഴപ്പമില്ല, വണ്ടി എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് പാടിയാ മതി. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട്, കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരണം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ അങ്ങ് പോയോ? ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിക്കാം. അതെ, ധനേഷ് ചോറുണ്ണാൻ പോയതായിരിക്കും. ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? രമാദേവി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാഡം സംസാരിച്ചു.
ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണില്ല. എനിക്കൊരു നല്ല അനുഭവം പറയാനാ ഞാൻ ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവം പറയാനാ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു 4-5 വർഷത്തിന് മുൻപ് എന്നെ എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് കൊണ്ടുപോയത്, സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതാണ്. ഈ വിശുദ്ധ നാട് കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്, ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, എന്താണ് ഡോക്ടർ ആൻറ്റിയെ നമുക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യിക്കാം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ജോർദാൻ നദിയുടെ അവിടെ പോയി ഞങ്ങള് വെള്ളം തൊട്ട് എല്ലാവരും തൊഴുതു. അപ്പൊ ഞാനും കാല് കാണിച്ചിട്ട് വെള്ളം തൊട്ട് തൊഴുതു. ആ സമയത്ത് ഒരു ബിഷപ്പും ഒരു 3-4 ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഈ അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് വേഗം എൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാധാരണ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു അച്ഛനാണ് ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങളിതേ ഒരു ബിഷപ്പും 4 അച്ഛന്മാരും കൂടി ഡോക്ടറമ്മയെ ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങള് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കബറിടത്തിൽ പോയി. കബറിടത്തിൽ പോയപ്പോ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ ഒരു വിശേഷ ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു 2 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കബറിടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കയറ്റുള്ളൂ. ആ കയറി നിന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് ഓരോന്ന് ആ കബറിടത്തിൽ തൊട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. മാറി നിന്നപ്പോ വേഗം ആ സെക്യൂരിറ്റി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നെ ഇങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചിട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതും ആ സെക്യൂരിറ്റിയെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. ആരാണ്ട് ഒരു VVIP ആള് വന്നു, അതിന്റെ എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ആ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. ഞാൻ ആ കവറിടത്തില് അവര് കതക് ഇങ്ങനെ ചാരും. അവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 23 മിനിറ്റോളം എനിക്ക് ആ കബറിടത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കബറിടത്തില് സത്യം പറഞ്ഞ തല വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും എൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പറയും, അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊരു ഭാഗ്യാണ്. മറ്റവരൊക്കെ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ അങ്ങേര് വന്നു, അവള് വന്നു, പിന്നെ എന്നെ വെളിയിലേക്ക് ആക്കി. അപ്പുറത്തെ അടുത്ത ആളെ 2 മിനിറ്റ് അവർ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന് ആശംസകൾ. പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ന്യൂ ഇയർ ആശംസയും. അത് ഇനി പറയാം, ഇനിയും വരണം മാഡം. വേറെ ന്യൂ ഇയർ അനുഭവമായിട്ട് വരണം. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം, മാഡത്തിന്റെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, സാറിന് സംസാരിക്കും സാർ. എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസിന് ചെറുപ്പത്തിലെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന് അടുത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കേക്ക് തരും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കേക്കിൻ്റെ അഭിഷേകം ഈ ക്രിസ്മസിന്. അതാ ഓരോർമ്മയാണ്. പിന്നെ അച്ഛൻ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദിവസമാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് വന്നത്. അന്ന് ഞാനും എൻ്റെ അനിയൻ പരമേശ്വരക്കുറിപ്പൂടെ പോയിട്ട് പടക്കം മേടിക്കും. അടുത്ത പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടിയ കഷ്ണമൊക്കെ കണ്ട അച്ഛൻ വടക്ക് പറയും. അത് ഒരു അനുഭവമാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വിഷുവിനും ഓണത്തിനും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വല്യച്ഛൻ്റെ കാലം തൊട്ടേ അച്ഛൻ്റെ കാലം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഊണ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച DHMS പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് പലരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. അവരെല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കൂടുകയും ആഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഓർമ്മകളാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചാന്നാനിക്കാട് എന്ന് പറയും. ചിങ്ങവനത്തുനിന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് മാറിയ കോട്ടയത്തിന് ഇപ്പം അതുവഴി വണ്ടിയുണ്ട്. അത് ചാന്നാനിക്കാട് പള്ളി എന്ന് പറയും. അവിടെ പള്ളിയിൽ 2 ആഘോഷങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പെരുന്നാളും ഒന്ന് ക്രിസ്തുമസും. ഇതിന് 2നും ഞങ്ങൾ പോകും. അത് പോയാൽ അവിടാണ് ഈ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ഒന്ന് അവിടെ പിന്നെ പാക്കിൽ സംക്രമണം എന്ന് പറയും, അവിടെയും ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെയാണ്. ഇതാ കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് അടുത്താണ്. അപ്പം അന്നേരം ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീട്ടിലോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ. അപ്പം അന്നേരം എല്ലാ ക്രിസ്തുമസിനും അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുമസിന്. അന്നേരം ഈ അപ്പവും പിന്നെ ഈ കറിയും എല്ലാം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും അവരെ എല്ലാം ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസം വരുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഈ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ സഹായിക്കേണ്ടതും അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഓർമ്മ ദിവസമാണ്. നമ്മൾ എന്നും അതെല്ലാം ഓർക്കുകയും വേറെയുള്ള ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെയൊക്കെ യേശുക്രിസ്തു നോൺ വയലൻസ് ഗാന്ധിജി പഠിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പല ഇതുകളും ഗാന്ധിജി അത് എടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആരാധ്യ പുരുഷനായിട്ട് മാറിയത്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ രീതികളും ആ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം അതേപടി അനുസരിച്ച ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി. ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്താണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി ഞാനങ്ങ് മാറുക. എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല. അന്നേരം എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളവരൊക്കെ പാട്ട് പാടാനും ഗീതങ്ങൾ പാടാനും ഒക്കെ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി. അന്നേരം ഞാൻ മാറുക. താങ്ക് യു അണ്ണാൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ, അതുപോലെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ന്യൂ ഇയർ ആശംസകളും. ഈ പുതുവത്സരം ഈ ക്രിസ്മസോടുകൂടി തുടങ്ങട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു കാലം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. വിഷ് യു ഓൾ ഹാപ്പി മേരി ക്രിസ്മസ്. നന്ദി, ഒരുപാട് നന്ദി സാർ. എന്തായാലും സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങളും 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനുമായി മുമ്പോട്ട് വന്നു. വളരെ സന്തോഷം സാർ. അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി. ഇന്നലെ പള്ളി പാടിയ പാട്ട് പാടിയാൽ മതി. കണ്ടില്ല. ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി മാറി നിന്ന് പാടുകയാണ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിലാണ്. ആത്മാവിനുള്ളിലെ ആത്മാവലറിയുന്നു, അനുഗ്രഹം ചൊരിയും എന്നാശ്രയനാഥനേ. ആത്മാവിനുള്ളിലെ ആത്മാവലറിയുന്നു, അനുഗ്രഹം ചൊരിയും എന്നാശ്രയനാഥനേ. ആരെടുത്താലും ആനന്ദമോടെ അരികിൽ ചേർത്തവൻ സാന്ത്വനമേകുന്നു. ആരെടുത്താലും ആത്മാവിലവിടുന്ന് അരികിൽ ചേർത്തവൻ സാന്ത്വനമേകുന്നു. ആ ദിവ്യ സ്പർശത്താൽ സ്നേഹമറിയുന്നു. എന്റെ നാഥൻ ശ്രീയേശുനാഥൻ, എന്നുള്ളിനുള്ളിലെ ജീവനാഥൻ. എന്റെ നാഥൻ ശ്രീയേശുനാഥൻ, എന്നുള്ളിനുള്ളിലെ ജീവനാഥൻ. സ്നേഹിക്കാനായി ത്യാഗം ചെയ്തവൻ, സ്നേഹത്തിൻ കടലുകൾ നീന്തി കയറി. കരയുന്ന മർത്യന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ തിരുപ്പിറവി എടുത്തവനുണ്ണി ഈശോ. ഉൾക്കൂട്ടിൽ പിറന്നവൻ ഭൂലോകനാഥനായി, ലോകരക്ഷകൻ ശ്രീയേശുനാഥൻ.
Happy Christmas, Merry Christmas. Happy Christmas, Merry Christmas. Happy Christmas, Merry Christmas. God is love, love is God. God is love, love is God. Happy Christmas to all of you. And the German Thank you all. ഓക്കെ, ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടാൻ വരും. ഇവിടെ ഒരു കല്യാണ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി പാടുകയാണ്. ശരി, ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം ഡോക്ടറെ തിരക്കിനിടയിലും വന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടി. ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഗാനം ആലപിക്കാനും ഒക്കെ സമയമുണ്ട്. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൂടെ? മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ. ആ, എന്നും പള്ളിയിൽ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടങ്ങ് പാടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ പാടാം. ആ, അത് മതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളോ എനിക്കിടൂ കൃപാനിധി, അർഹിക്കാത്ത നന്മകളോ എനിക്കിടൂ കൃപാനിധി, യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ എനിക്കേകിയോനി സ്തുതി, യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ എനിക്കേകിയോനി സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും എന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനായി നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനായി നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ, ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദി മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും നല്ലൊരു പാട്ടുമായിട്ട് മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ മുമ്പോട്ട് വന്നു.
ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിന സന്ദേശം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനോ തോന്നുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് വരണം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരണമെന്ന് ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും നീ പാട്ട് പാടാനോ? ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ പോയെന്നു. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? മറ്റേ റീന ജോർജ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടുകൾ പാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ദിവസം ഒരു പാട്ട് പാടാം. ഓക്കെ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, കുളിരാൻ നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, മനസ്സുകൾ തമ്മിലും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഉണ്ണി നൽകിയ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, കുളിരാൽ നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, മനസ്സുകൾ തമ്മിലും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഉണ്ണി നൽകിയ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ആകാശ ഗോപുരം പൂത്തിരി കത്തിച്ചു, ഭൂമി തൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉമ്മ വച്ചു. ആകാശ ഗോപുരം പൂത്തിരി കത്തിച്ചു, ഭൂമി തൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉമ്മ വച്ചു. വയലേലകൾ നൃത്തം ചെയ്തു വരവേറ്റു, സ്നേഹത്താൽ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, കുളിരാൽ നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, മനസ്സുകൾ തമ്മിലും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഉണ്ണി നൽകിയ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഉണ്ണി നൽകിയ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. സ്വർഗീയ സംഗീതം നുരയായൊഴുകി, കടലും കടലും കാത്തുനിന്നു, വയലേലകൾ നൃത്തം ചെയ്തു വരവേറ്റു, സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. കല്യാണത്തിന്റെ ഇടയിലും ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മാറി നിന്നിട്ട് പാടുകയാണ്. തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ നമ്മളെ കേട്ട് ശീലിച്ച ഏതെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഫിലിമിലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പാട്ടുകള്, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പാടാൻ പറ്റുമോന്ന്? ബുക്കില്ല, കയ്യില് ബുക്കില്ലാത്തോണ്ട് വരികളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. മൊബൈലിൽ കാണാൻ ഡോക്ടറെ, മൊബൈലും ഒക്കെ. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്ത പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ പാടിയതുണ്ട്. ഒന്ന് MG ശ്രീകുമാർ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് MG ശ്രീകുമാർ പാടിയതാണ്. ഞാൻ 2008 പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പാടിച്ചതാ. വർഷം 16 വർഷം ആയതാ. ശരി, ബാക്കിയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാട്ട് ലാസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ശരി 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 ഡോക്ടറെ, ഓക്കെ, നന്ദി. ഇനി വേറെപ്പുള്ള സാറ് ഒരു പാട്ട് പാടാനായിരിക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാട്ട് പാടാനാണോ? അല്ല, പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോടാ. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില് ഏതായാലും ഈ ആഘോഷത്തിനിടയ്ക്ക് എല്ലാവരും കുറച്ചുപേരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ വന്നിട്ടുള്ള അടക്കം നമ്മുടെ ഈ IFHന്റെ പുറത്തിൽ ഇന്നും അവർ കാണിച്ച ആ സന്മനസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു. ആദ്യം
പിന്നെ നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നമ്മുടെ ഈ IFPHലെ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഗുണം അതാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ ആ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്മസും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും കൂടിയുള്ളൊരു ദിവസമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇനിയും എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ദിനം ക്രിസ്മസ് ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വിലപുള്ള സാറേ, രണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവാനായി എത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം, നന്ദി. ഇനി ഇതുപോലെ പാട്ടുപാടാൻ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ പാട്ടുപാടാം. അല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകളോ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ അറിയിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. പാട്ടുപാടാൻ തന്നെ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ റീന ജോർജ് പാട്ട് പാടുമോ? ഡോക്ടർ റീന ജോർജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ തോമസ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടർ എത്തിയില്ല, കണ്ടില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഥകൾ പറയാനോ ഉണ്ടോ? മെസ്സേജുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനോ ഉണ്ടോ? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഇതിൽ പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്നവർ ഉണ്ടോ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്ക് പാട്ടൊന്നും പാടാൻ അറിയില്ലേ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ എന്താ എന്താണ് പാട്ടൊന്നും പാടാൻ അറിയില്ലേ ചോദിച്ചത്? പാട്ടൊക്കെ പാടണ ശരിയൊക്കെയല്ല. പാട്ട് പാട് നോക്കട്ടെ. പാട്ട് പാടാനോ? ആ, പാട്ട് പാടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ ദിവസം ക്രിസ്മസിന്റെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂട്ടം കൂടുമ്പോ ഇവിടെ ചില തരികളൊക്കെ ഇറക്കാറുണ്ട്. അതിലൊരു സാധനം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ പാട്ടിന്റെ ഭാവം നമുക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ വരികൾ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈണം കൊണ്ടാണോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവം കിട്ടുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? എന്താണ് ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടുമ്പോ ആ പാട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ആ പാട്ട് ഹിറ്റാക്കുന്നത് ആ പാട്ടിന്റെ വരികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്യൂണാണോ? ഏതാണ് നമുക്ക് ഹിറ്റാവുന്നത്? എപ്പോഴും ട്യൂണായിരിക്കും ഡോക്ടറെ. എത്ര വരികൾ ചിലപ്പം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തോ ഒന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും അത് നന്നായി പാടുമ്പോൾ, അതിന് സംഗീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കേൾക്കാൻ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ദുഃഖഗാനമോ സങ്കടഗാനമോ, ദുഃഖത്തിലേക്കോ സങ്കടത്തിലേക്കോ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വരികളാണോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. അത് വരികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സങ്കടമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആ സങ്കടം പോലെ പാടിയാലേ അത് നന്നാവും. ട്യൂണിന് നല്ലൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ ഞങ്ങള് മറ്റേ ഒരു പാട്ട്, അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനമുണ്ട്. ഭക്തിഗാനം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനത്തെ ഭക്തിഗാനമുണ്ട്, അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്നോട്ടെ. ഒരു സന്തോഷകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമഡി പാട്ടിനെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ദുഃഖഗാനമാക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അധികം നീട്ടിയൊന്നും പാടുന്നില്ല. കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോ വലകിലുക്കിയ സുന്ദരി
പെണ്ണു കേട്ടിനു കുറിയെടുക്കുമ്പോ ഒരു നറുക്കിനു ചേർക്കണേ. കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോ പളകിലൂക്കിയ സുന്ദരി. പെണ്ണു കേട്ടിന് കുറിയെടുക്കുമ്പോ ഒരു നറുക്കിനു ചേർക്കണേ. കണ്ണിനാളെന്റെ കരളിനുരുളിയിൽ എണ്ണ കാച്ചിയ നൊമ്പരം കൽബിയിലറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നു നമ്മള് കയറ് പൊട്ടിയ പമ്പരം. ചേറിൽ നിന്നു വളർന്നു പൊന്തിയ കൂറി നിന്നുടെ കൈയിനാൽ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചതു തിന്നുവാൻ കൊതി ഏറെയുണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലായി. കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോ പലകിലൂക്കിയ സുന്ദരി. പെണ്ണു കേട്ടിന് കുറിയെടുക്കുമ്പോ ഒരു നറുക്കിനു ചേർക്കണേ. കുടവുമായി പുഴക്കടവിൽ വന്നെന്നെ കടവിലാക്കിയ പൈങ്കിളി. ഒടുവിലി എന്നെ സങ്കടപ്പുഴ നടുവിലാക്കരുതിക്കളി. വേറെയാണ് വിചാരമെങ്കില് നേരമായത് ചൊല്ലുവാൻ. വെറുതെ ഞാൻ എന്തിനെരിയും വെയിലത്ത് കയ്യിലും കുത്തി നടക്കണ്. കായലരികത്ത് വളയെറിഞ്ഞപ്പോ പളകിലൂക്കിയ സുന്ദരി. പെണ്ണു കേട്ടിന് കുറിയെടുക്കുമ്പോ ഒരു നറുക്കിനു ചേർക്കണേ. പോരെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ കരയാൻ പോവുകയാണ് അവസാനം. അതാണ് പാട്ടിൽ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാസ്യകാരം സങ്കടമായി പോയത്. ഹാസ്യകാലത്തിന് സങ്കടകാലമാക്കിയില്ലേ? അത് ശരി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ചൂട് കൊണ്ട് അതിനെ ഏത് വഴിക്കും കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു പാട്ടിനെ വേറൊരു പാട്ടിന്റെ ട്യൂണിലോട്ട് പലപ്പോഴും മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു മത്സരമൊക്കെ വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിനെ വേറൊരു പാട്ട് ട്യൂണിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളെ പലരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ എന്നാ. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം. ഇനി ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം. ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോതമംഗലം കരോള് പാട്ട് പാടാൻ പറ. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടറെ ക്ഷമിക്കുക. നമുക്ക് സങ്കടമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത് ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ചർച്ച വേണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ കേറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നടക്കട്ടെ, ഓരോഷം ആഘോഷങ്ങള് നടക്കട്ടെ. ഇന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സന്തോഷം വേണമല്ലോ. എല്ലാരും പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡിപ്രഷൻ ആയി പോകും. അതെ 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 അതെ, ഡിപ്രഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട. ഓൾവേസ് ഒരു കോതമംഗലം പാട്ട് പാടും. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്നാണ് സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളാരും പറയുന്നത് പള്ളി പാടി. അതല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പാട്ട് പാടും. ഫിലിപ്പീൻസിലെ പാട്ടൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചത് അതിപ്പോ മറന്നുപോയി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഫിലിപ്പൈനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് വന്ന ശേഷം അതൊന്നും പാട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ കളഞ്ഞു. ഇത് മാത്രമേ ചോദിച്ചാൽ ബില്ല് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തയിലുള്ളൂ. ഏത് ഭാഗം ചോദിച്ചാലും ഇപ്പൊ പറയും. ഡോക്ടർ വായി തോന്നിയേക്കാണ് പാടാണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിലെ പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ട് എന്തായാലും ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടറും പാട്ടേണ്ടി വരും. അയ്യോ, ഞാനിപ്പോ ഇതിന് തുടക്കം ഇട്ടിട്ട് പോയത് ധനേഷ് ഡോക്ടറാണ്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും കേട്ടാ. ധനേഷ് ഡോക്ടർ തുറക്കോട്ടിട്ട് മുങ്ങി കാണും അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല. ഇന്ന് ആഘോഷം മതി,
പേരക്കിടാനോട് കളിക്കാൻ പോയായിരിക്കും. ഇന്നാഘോഷം മതി. അതെ അതെ അതെ. ഞാനിപ്പോ പാട്ട് പാടാൻ ഞാൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് എന്താ അവിടെ നടക്കണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കേറിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് എന്നെ പാട്ടിനെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടു എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ഒരു പാട്ടും പാടാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു പാട്ടും മനസ്സിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരുമോ പ്ലീസ്? ഡോക്ടറുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും പാടാൻ തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ. വീട്ടിലാരെങ്കിലും പാടിയാലും മതി. അയ്യോ, നമ്മളങ്ങനെ ആണല്ലോ, ആഘോഷത്തിന് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ പാടാനും എല്ലാത്തിനും. ആയിക്കോട്ടെ, മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പാടിച്ചാലും മതി. എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ. ശരി, എന്നാ അടുത്ത ആളെ പാടാൻ വിളിച്ചോ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് സലിംകുമാർ ഡോക്ടറെ പുതിയ വേറെ നമ്പർ വല്ലതും ഉണ്ടോ? വേലപ്പം പിള്ള സാറ് കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പറഞ്ഞു. ആണോ? സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വന്നതാണ് വേലപ്പം പിള്ള സാർ. അപ്പൊ എല്ലാ IFPHന്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി ലവേഴ്സിനും വെൽവിഷേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ മനുഷ്യന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് മനസാന്നിധ്യത്തോടെ പോരാടുക, വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് നന്മയാണ്, സത്യമാണ്, സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും ആവശ്യമാണ്. മറ്റാരെയും വേണ്ട നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ലോക ജനതയ്ക്ക് ഇതിന്റെ നന്മ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും സാധ്യമാകണമെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അത് ആവശ്യമാണ്, കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്, മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒത്തിരി രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. അലോപ്പതിയിലൊന്നും ചികിത്സിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു സംശയമില്ല. വൈറൽ ഡിസീസസ്, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ഡിസീസസ്, ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ്, ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്കോപ്പാണ്. നമുക്കത് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതിനെ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തി വെറും മനസാക്ഷിയില്ലാതെ വെറും കച്ചവട ലാഭേച്ഛ ലോകത്തിന്റെ കുത്തക നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ. നമ്മൾ ഒരുമയോടെ നിന്നാൽ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ക്ഷമ വേണം, കഠിനമായ നിരന്തരമായ വിജയിക്കുന്നവരെയുള്ള പരിശ്രമവും വേണം. വി വിൽ വിൻ. താങ്ക് യു. ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയാട്ട്, താങ്കളുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക്. എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് അവിടുന്ന് വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ സ്ഥിരം പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മുമ്പ് കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പാടി ബോറടിച്ചു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അതിന് പ്രിപ്പയർഡും അല്ല. എന്നാലും രണ്ടുപേരും പാടി നിങ്ങൾ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ വിളിക്കും. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ 2 പാട്ട് പാടിയിട്ട് പോയതാണ്. ആണോ? അത് ശരി. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാട്ടുമായി. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ മുഖം കാണുന്നത് പാട്ടുമായിട്ട് വന്നതല്ലേ? ഒരു പാട്ടോടെ പാടാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് പാടാം. ഓക്കെ, പരിചയമുള്ള ഒരു പാട്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ട്. അതെ.
അവിടെ ബഹളമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നന്മ നേരുമമ്മ വിണ്ണിൻ രാജകന്യ ധന്യ സർവവന്യ മേരീ ലോകമാതാ കണ്ണിലുണ്ണിയാകും ഉണ്ണിയേശു തന്റെ അമ്മയായ മേരീ ലോകമാതാ മാതാവേ മാതാവേ മണ്ണിൻ ദീപം നീയല്ലോ നീയല്ലോ നിത്യ സ്നേഹധാര ആശാപൂരം നീയേ ആശ്രയതാരം നീയേ പാരൻ തായ നീയേ മേരീ ലോകമാതാ മേരീ ലോകമാതാ മേരീ ലോകമാതാ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയി ആഹാരം കഴിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ, എന്തായാലും കല്യാണത്തിന്റെ ഇടയിലും വന്ന് 2-3 പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾക്കായി വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ആരാണ് അടുത്ത പാട്ടുമായിട്ട് വരുന്നത്? ഹരിഹരൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പാട്ട് പാടുവോ? എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ ഒരു പാട്ടുകൂടെ പാടിക്കൂടെ? ഡോക്ടറെ, ഹലോ. സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ റെഡിയാണോ? എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനല്ല, ക്രിസ്മസ് പുലരികളിൽ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു നോവുന്ന അനുഭവം, ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിലൊരു ഹോമിയോപ്പതിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതായത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാള് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യനാണ്. പുള്ളി വളരെ തികഞ്ഞ ഭക്തനും പള്ളിയിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് നമ്മളുടെ വാക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് വീർത്തു വരുന്ന, അയ്യോ ചില നേരത്തുള്ള ഓർമ്മക്കുറവ്, അയ്യോ ഇവിടെ അബ്ഡോമിനൽ അയോർട്ടിസം, അബ്ഡോമിനൽ അയോർട്ടിസം എന്നല്ലാരും പറയണേ, വരുന്നില്ല. അബ്ഡോമിനൽ അയോർട്ടയില് അന്യൂറിസം വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വിട്ട കേസാണ്. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, 2 മാസം വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിൽക്കുള്ളൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത്. ഞാൻ ഈ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ബരേറ്റ 3 കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ പേഷ്യന്റ് ഒരു 12 വർഷത്തോളം നമ്മളെ മരുന്ന് കൊണ്ട് ജീവിച്ചു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം കാരണം വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന് 3 പെൺമക്കളാണുള്ളത്. അതില് ഇളയ കുട്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലെ ഒരുത്തനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ജാതിയോ മതത്തിനോ ഒന്നും ഒരു തകരാറുമില്ല. അവര് ആലോചിക്കാവുന്നെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ടാണ് ഇതായത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇയാളുടെ വൈഫ് അത് സമ്മതിക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടി, ഇയാളും അന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല, അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു മകളില്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അതിനെ കണക്കാക്കി അവിടെ പള്ളിയിലൊക്കെ വെച്ച് വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും അവള് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീടിന്റെ സ്വത്ത് ഡിവിഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു മക്കളും ഈ ഭാര്യയൊന്നും അവൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടെടുത്തു. അതോടെ ഇയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായിപ്പോയി. പക്ഷെ പുള്ളിയും ആദ്യകാലത്ത് അല്പം ഈഗോ ഒക്കെ കാണിച്ചു, മകളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാള് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു സമ്മതിച്ചില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ, ഇയാള് മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കണം, എന്തിനാ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിട്ട്, അതിലൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല, മരിക്കുമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പുള്ള ഓരോ മാസങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു.
ഞാൻ എനിക്ക് IUS കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു മാത്രമല്ല, മാസത്തിലൊരിക്കൽ വന്ന് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടി വരുന്നതാണ്. മരുന്ന് കഴിച്ച് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനി അധികം കാലം ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ വ്യക്തി ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ രാവിലെ പുലർച്ചയ്ക്കാണ് പുള്ളി മരിക്കുന്നത്. ആ വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ച് തന്നെയാണ് മരിച്ചത്. തലേ ദിവസവും മദ്യം കഴിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് ആൾ മരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ, ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ, ഏതൊരാഘോഷവും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ചില ദുഃഖങ്ങളും തരാറുണ്ട്. രോഗികളായാലും നമ്മളെ ബന്ധുക്കളായാലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം ചില നല്ല ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാവും. നന്ദി സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ റെഡിയായോ? റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഓക്കെ. ഷാജി ഡോക്ടറെ 1 2 3 ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ എത്തി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ? ഞാനൊരു ഫിലിപ്പീൻസിലെ പാട്ടാ പാടാൻ പോണേ കേട്ടോ. ശരി. ആദ്യത്തെ കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ. കേക്കാലോ അല്ലേ? കേക്കാം. Bakit nang bang puso pag nagmamahal na ay sadayang nagkapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang darama. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na nararanasan. Kung mula sa puso ay tunay ng ganyan. Naisip ko ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Sana'y laging ako ang iniisip mo. Sana sa maghapon at sa magdagma. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na naranasan. Kung mula sa puso ay tunay ng ganyan. അത്രയും വെച്ച് നിർത്തുക കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാൻസ് പാടാൻ ഇനി എനിക്ക് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം. തൽക്കാലം അതിന് മുതിരുന്നില്ല. താങ്ക് യു. രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം തെറ്റിച്ചല്ലോ വെച്ച അക്ഷരവും തെറ്റിയില്ല. അത് പണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച പാട്ടാണ്. അതിപ്പോ ഞാൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് വേറൊരു പാട്ട്, മലയാളം പാട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം പാടുന്ന പാട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ പലരാജ്യം പാടിയിരിക്കുന്ന. ഇത് ഇപ്പൊ പാടിയ ഭക്തിഗാനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പാട്ടാണോ ലവ് സോങ് ആണോ എന്താണ്? ഇപ്പൊ പാടിയത് ഒരു ലവ് സോങ് ആണ്. അത് കേട്ടിട്ട് അത്ര ലവ് തോന്നുന്നില്ല. അവിടുത്തെ ഒരു ലവ് സോങ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ്, ഒരു വിഷാദ ലവ് സോങ് ആണ്. എന്തായാലും ഷാജി ക്രിയേറ്റർ ഡോക്ടറുടെ സ്ഥിരം നമ്പർ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾക്കാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മലയാളം നമ്പർ കൂടെ പാടിയേക്കാം. ശരി ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിരുത്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോഴേക്കും മറിയമ്മ ജോൺ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനോ പാടാനോ ഉണ്ടോ മറിയമ്മ ഡോക്ടറെ?
എന്റെ ദൈവമേ. മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ വേറൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അവര് നന്നായി പാടുമെങ്കിൽ അവര് പാടിയാലും മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ പാടുന്നു. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ. സലീം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു കഥയും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞോ മാഡം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 വർഷം മുമ്പ് ഇതേ സമയം ഞാനും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് പാട്ട് പാടി. ക്രിസ്മസ് പാട്ട് പാടിഞ്ഞ 10 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരൻ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു. എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അയച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാടി തീർന്നു. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ കിടപ്പായി. ഈ രാത്രി തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് തന്നെ അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിറയല് പോലെ വന്നു. ഡയാലിസിസിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അതോടുകൂടി ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ബോധമില്ലാതെ പോയി. നേരം വെളുത്ത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ പാടിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട്, കരോൾ സർവീസിന് അവസാനം പാടുന്ന പാട്ടാണ് പള്ളികളിൽ. ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടാണ്. അത് ഞാനിന്ന് പാടാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, around your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glorious stream from heaven above, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് പാടി ലാസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പാട്ടായിരുന്നു അത്. നന്ദി. ഓക്കെ മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ, നല്ല പാട്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ പാടിയതിനെക്കാട്ടി നല്ല ഒരു എന്താണ് ആ പാട്ടിലെ ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഭയങ്കര കൊള്ളാം. ആ സമയത്തിനൊക്കെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ മറ്റേ എന്താണ് സ്പാർക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അതിന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ഹസ്ബൻഡ് വരിക്കുന്നത്. ഞാനത് അസുഖകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പാർക്കിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മകളുമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ആ അവസാന സമയങ്ങളുടെ ആ സമയം ഇങ്ങനെ അങ്ങായി. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മനസ്സൊരു വ്യത്യാസം വന്നു. എന്തായാലും നന്നായി ഡോക്ടർ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഏതുകൊണ്ടും അത് അവസരോചിതമായി എന്തായാലും ആ പാട്ട് നമുക്കൂടെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മരണം കാത്തിരുന്ന് മരിച്ച പോലെ, അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു ദൈവീകം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ.
നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മരണം കിട്ടും ഡോക്ടറെ. അതെ, നല്ല മരണം, നല്ല മരണം. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടർ റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. തുളസി കൃഷ്ണ തുളസി നിന്നെഞ്ചിലെരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരിയിലൊരഭൗമഹൃത്യ സുഗന്ധം, ഒരത്യാത്മദിവ്യ സുഗന്ധം. തുളസി കൃഷ്ണ തുളസി നിന്നെഞ്ചിലെരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരിയിലൊരഭൗമഹൃത്യ സുഗന്ധം, ഒരത്യാത്മദിവ്യ സുഗന്ധം. അങ്കണത്തറയിന്മേലാദര സമന്വിതം കുടിയിരുത്തി നിന്നെ ഞങ്ങൾ. അങ്കണത്തറയിന്മേലാദര സമന്വിതം കുടിയിരുത്തി നിന്നെ ഞങ്ങൾ. നിത്യവും സന്ധ്യയ്ക്ക് നിരവധയാം നിന്നെ തിരിവച്ചു കൂപ്പുന്നു ഞങ്ങൾ. ദേവി തിരിവച്ചു കൂപ്പുന്നു ഞങ്ങൾ. തുളസി കൃഷ്ണ തുളസി നിന്നെഞ്ചിലെരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരിയിലൊരഭൗമഹൃത്യ സുഗന്ധം, ഒരത്യാത്മദിവ്യ സുഗന്ധം. ബലിത്തമ്പുരാൻ നാളെ തിരുമുറ്റമണയുമ്പോൾ പതിദേവതേ നിന്നെ കാണും. ബലിത്തമ്പുരാൻ നാളെ തിരുമുറ്റമണയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അത്രയും മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ. ഏതായാലും ഷാജി ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടറെ വളരെ നന്ദി. എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയും പാടിയല്ലോ, വളരെ സന്തോഷം. ഇനി മറ്റാർക്ക്? അറിയാമോ ഡോക്ടർ എന്തോ പറയാമെന്നല്ലോ, കേട്ടില്ല. അല്ല, ഷാജിക്കുട്ടിയ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ചിരിച്ചും കൂടെ കണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു. ശരി, വിട്ടിട്ട്. ഓഹോ. അപ്പോഴേ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് വല്ലതും പാടാനുണ്ടോ? ആരാണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പാട്ട് പാടാനാണോ? റീന ഡോക്ടർ എന്തോന്നു. ആര്? റീന ഡോക്ടർ. റീന ഡോക്ടർ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ? പാടിയേക്കാം അല്ലേ? അതെ അല്ലേ. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും, എത്ര നല്ലവൻ യേശു, എത്ര നല്ലവൻ. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും. നിൻ കരവലയാം എൻ്റെ കോട്ടയാം, നിന്റെ ശ്വാസമല്ലോ എൻ്റെ ജീവനാം, നിന്റെ തേജസ്സല്ലോ എൻ കിരീടവും, നീ തന്നെ സമ്പത്തും എൻ്റെ യേശുവേ. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും, എത്ര നല്ലവൻ യേശു, എത്ര നല്ലവൻ. എന്തിനി കണ്ണീരാകുലങ്ങളും, എൻ സുരക്ഷ യേശുവിൻ കയ്യിലല്ലയോ. എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാത്രം ചെയ്തിടുന്നവൻ, എനിക്കവൻ എന്നും മതിയായവൻ. ഓ, പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും, എത്ര നല്ലവൻ യേശു, എത്ര നല്ലവൻ. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും. എല്ലാരും പാടിക്കൊന്ന് പാടാൻ തോന്നി. റീന ഡോക്ടർ എന്തായാലും
നല്ല പാട്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് വന്ന് പാടിയതിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല പാട്ടായിരുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പാടാനുണ്ടോ? ഹലോ, ഇത് പാട്ടാണോ സാറേ? ഹരിഹരൻ സാറിന് എന്തെങ്കിലും മൊത്തം അറിയുന്നു? വേണ്ട. ഹരിഹരൻ സാർ എന്തോ പറയാൻ വന്നല്ലോ, പോയോ? ഹരിഹരൻ സാറ് അവിടെ സംസാരിച്ചതാണോ? കണ്ടില്ല. ഫോൺ വന്നതാണ്. ഫോൺ വന്ന് പോയതാണോ അല്ലേ? എന്തോ പറയാനായിട്ട് വന്നിട്ട്. ആരും പാടാനില്ലേ? അപ്പൊ IFPHന് വേണ്ടി ഒരു വിഷ് കൊടുക്കാം. അതെ. We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and a Happy New Year, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പാട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് ഏകദേശം ധനേഷ് ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പാട്ട് പാടാൻ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ? ഷാജി അച്ഛന്റെ മോലാരോ അമ്മയ്ക്ക് നീരവല്ലി പൂവല്ലേ ആരാരോ ഹരിതാരോ അച്ഛന്റെ മോലാരോ അമ്മയ്ക്ക് നീരനല്ലേ ഐരവല്ലി പൂവല്ലേ. കൊള്ളാം, നല്ല പാട്ട്. പിടിക്ക്. താങ്ക് യു. ശരി, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പാട്ട് പാടാനുണ്ടോ? എന്തായാലും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് നന്നായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഡോക്ടർ തുടങ്ങി വെച്ചു, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ അത് ഗംഭീരമാക്കി. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ദിവസം സമ്മാനിച്ച എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആയിരം ആയിരം പാടാം ആയിരം ആയിരം പാടാം. ശരി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ.